추기 둠 스카지직 순와데다데 강레 시와이나 뜻바장 노샤장 뜻바장 노샤장 세지와 이와 분수 소거셋 랑드 셈네 용선들 던드 상지 담바인 리디다 dekwa mergewa ta sokcho pa sorshi bien janna sewa tang yana rang ni nyomoi ta margi hang da yinga pa ma so ya la so ta dekwa kanyang mashi tani dekwa kanyang mashi tu dekwa thamche yong so pang song na ni gewa pu so wa ji jor la de yong wa ba so de ni gewa pan so ko chi ta tu de da rang sem la ho ji de nyomo wa khatra ta chi ya ta so is from the same name then the sanji tamba there de kala jigre lamna tende jigre song yore tende da nga su namjing ge nyam se len ya di nang na da rang ge sem yong su da di dang na da jan ji sem na du mo cha me jan ba tang yang de sem chen jan ba la non se yang na non se ma che wa tang jan ji sem du par mo cha di na da janna control ya la so ba de mo se wa tani janna phamba kang thu tu ja de so sanji ga tamba yin de so de da ga so sanji ga tamba de chitta jina nyam su len go de la na de sta jini nyam su len go de de so da ge wa great compassion for sentient beings. The Buddha, the Bhagavad Shakyamuni, gave a very simple or straightforward set of instructions on how to practice, how we should conduct ourselves. And it's summarized in these 4 verses, where the Buddha said, first, do not do anything harmful to other beings whatsoever. Second, practice abundant or magnificent virtue. Third, thoroughly train your own mind. The 4th line simply says, this is what the Buddha said, or this is the teaching of the Buddha. And so, we look at these 4 lines. First says, do not do anything whatsoever that is harmful to other beings. Well, of course, the most harmful thing could be to take the lives of other beings, but this is just an extreme case. More generally, we should avoid anything that is harmful to others, because such harmful attitude and conduct towards others is generally motivated by our mental disturbances, and by our ignorance, our failure to understand what is helpful and what is hurtful. And through the force of our kleshas and our ignorance, we ordinarily might engage in harmful actions towards others. So, if we can completely give up doing anything harmful to others, then automatically this becomes a cause for great merit and virtue for doing that which is beneficial to others. And so the abandonment of that which is harmful and the engagement in that which is virtuous and beneficial, this comes about mainly through training our own minds, through working with our own minds to refine them, to remove the kleshas from our minds. And this is what the Buddha explained. So if you ask, well, what is the practice of Buddha Dharma? Well, that's it. These 3 things. Basically what it is. That is what we practice. But mainly it comes down to thoroughly training or working with our own minds. And so the starting point, working with our own minds effectively, is really to watch what we say, watch what we do, so that we avoid doing
anything that not only outwardly hurts other beings, but inwardly might disturb their minds or upset them. So if we can refrain from even doing what is disturbing or upsetting to others, we gradually have more and more capacity, which we also train in, to do whatever we can that is helpful to others, to be as much benefit as possible. So in short, avoiding that which is harmful, engaging in that which is helpful, and training our own minds in the process, this is the practice of Buddhism. Thì Phật Thích Ca do lòng từ bi đối với tất cả chúng sinh thì Ngài đã dạy những giáo pháp để cho chúng ta có thể dễ dàng tu tập. Thì tóm tắt lại chỉ có mấy điểm thôi. Thứ nhất đó là đừng bao giờ làm hại bất cứ chúng sinh nào khác. Thứ hai đó là phải từ bỏ những ác pháp và thực hành thiện pháp. Tôn tâm ra thế, ta chuẩn bị tu thì ta càng đi dùng cái rồi là vậy na, lô dùng nhà thì dùng cái lô nhà bố thì dùng vậy na, ta lô tăng cái thì số xem việc cái tăng cái ta, yuan dan, ta muốn gì để gọi đấy, nó chỉ là vậy, nó số ba đấy, sang mà ra xuống, dùng cái đấy, thế số dùng nhà là ta, ông số lô dùng gì gọi đấy, nên thì hắn số muốn rồi làm, muốn rồi thì cái全部经历送在给我的，像俺就年度的他话，让那让这个他话搞，年让个他会搞你像那的电报些多的送的，电报些这样东儿电报的跟中电报，罗中央的他是经，罗中经的，人家呀用的现在比巴罗的先把这送用的，这个是的，东尼个大的送。그러니까 따와서 손이 만수도 제거다 벤전 당 양나 감전 나서 뜻과 쉽지 또 병고기로 와 대양 로정 다시 zam모지데 괜히 야용디다 상상가 타고 가서다 현재 전보대야 양나 도와 쳐보지 엄마 나랑 그뭐딱 정리 아니 뭐 정신당 한 집의 요비들이 연단 양나 누가 해서 양패지 당야 다시 이제 해지로 만나시게 근데 이제 딱 하면 상직이 추구 양보 똑똑 나오는데 소수 생각은 정만 좀 돼야 돼 소수 뭐좀더 맞을 땅이 용기로 근데 이제 소수 좀 해야 돼 먼저 같이 뭐 같이 하고 그래서 The real point of all Dharma practice, what Dharma practice works with, or the raw material for Dharma practice, it is all what is going on in our own minds, our thoughts, our attitudes. Everything that results from practice of Dharma is a result that occurs within our own minds, within our experience. Whatever qualities we develop, whether it's higher cognitions, prajna or intelligence, or great patience, all of these qualities are qualities that emerge within our minds, nowhere else. And so these qualities develop through Dharma practice because we are training our minds, we are working directly with our minds to build up these positive qualities and to remove thoughts. So what we call mundro, or the preliminary practices, is just one among many ways of training our minds. However, it is a particularly powerful or effective way of training our minds. So there are other methods of mind training in accordance with the other vehicles or different vehicles of Buddha Dharma.
in the Shravatayana and Pratyeka Buddhayana for the Arhat path, then the teachings on the Four Noble Truths, the truth of suffering, the origin of suffering, of the path and of cessation. These truths are really a mode of training, something to reflect upon and work with to train the mind. That is the mind training, this method of mind training done in those vehicles. And then in the Mahayana vehicle, there is a training of mind through cultivating the view of the emptiness of persons and of all phenomena. And this is again a form of mind training, a practice of mind training, where we use the cultivation of this view in order to break through our powerful habitual grasping onto phenomena as being real and permanent. So this is a particularly subtle or profound way of working with or training our minds. And then when you get to the secret mantra vehicle, then there are many types of instructions, like on Mahamudra meditation or great perfection, Lokpa Chimbo meditation. And again, these methods that are taught in secret mantra are ways of training our own minds to build up their inherent good qualities, our capacity to perform benefit, and to increase our qualities and our abilities more and more and more. So these are special oral instructions on how to develop the capacity and qualities of our minds. So at heart, or at bottom, all of these different types of practices of the different jhanas are ways or techniques, methods for working with training our minds. And so this is a very basic, fundamental point that is very important for you to understand. Thì điểm cốt yếu ta 강사 지인하다 나도 이렇게 남가 똑바 지금 라비용보다 파매바 장매바지 대저 여배 비김선지다 맞으라 양지 녀가양 망부지 종교거래와 얘나다 소대 소수 샘그 남가 남똑 지 저거 남똑 저거로 남똑 소 가시지가 그렇게 가시지가 내나 tuksun tati tsuodita tanukziyadita marigwa di marigwa tiyondita tsuoda chu niluk shinchilok zongsongwa tira ajigri teni ta ngaransu sosu zukpo innada soso innada ta ngaransu dakziyadita dak dewa tang dak takpa tang dak chikpowa 딱 새로운 점바가 되다가 점바지가 네 말과 제대로 대지 요소디 되니다 말과 말비 온거 다 독성도 똑같은 뭔거지 종류요래 그래서 내가 말과데 간다지요래 나나 들려지게 근데 소수 적인 용몽와데 간다지 뭐 맞은 바이나 근데 맞은 용몽와데 빠야를 탑시냐 한번 용몽한 무슨 거래? 용몽한 레레진도 무슨? 되니 레레진도 님보 때니 되니까 용몽한 레레진도 네팔서 와대. 다 제가 눈로상지 찾아요 와래. 레리다 담보 말과 나오는데 간다지게 남나 데레지게. 이 무슨 거래? 되니까 되니 도착해야지. 샘비게 나요 와래. 도착해야지 다 일 강당 강연나 소수모니까 일대지 예도모 에 야고지베 산니 데지나 이거는 소수 셈된 자스마다오 파 자스마다 설랭고나 꼭 고야네바 늘 갖고다지 찾아요 내가 남바지 이거와들라 또 찾으기로와 이건 대인이다
나zo도 기그다 시 무부일 나랑가 zupo la sopi gamla marang su senji kada do chhe te jaji ya da ji ko ya kamo da ji chhe de ro ba de de senji la da do chhe se de ani je dang de da yir kamyang roma yir da pa che kang so chi la ni ni yir de da so la ji so de la ji marga ji khung thwa ya da ji namba shong ne ni de la ji ni pyu ji ya da 양들라 노바티르 고 두상이야 그래서 삼모지 종용한데라다 제당 여성들이 그래와 레디다 뚝선지 소수 당고 무슨니 니테스 메버시야데 그래서 같이 모르겠어 Generally speaking, in the minds of people, persons like ourselves, there is a flow of conceptual thoughts that is virtually limitless or numberless in extent. And this incessant flow of so many different thoughts gives rise to all sorts of problems. It's very problematic to have all of these thoughts all the time. And yet, even though there are so many different types of thoughts that arise in our minds, there are a few among these that are most crucial or critical for us to identify. And these are what are called the three basic mind poisons. And among these three, the first and foremost is what we might label stupidity, or even more fundamentally, ignorance. And the characteristic or defining trait of ignorance is a mistaken mode of apprehension of the true nature of phenomena. And, for example, when we apprehend what we think of as our own body, each person has his or her own body, we have this mode of apprehension of having a body, which takes it to be mine, my body, takes it to be real, solid, permanent, source of happiness and well-being, something entire and complete unto itself. And this way of fixing upon the body as being something with all of these traits is very much ignorant. It's a mistaken mode of apprehension. And once we have this ignorant or mistaken mode of apprehension of things, then through the force of that ignorance, all of the three types of poisoned or afflicted thoughts proliferate in the mind. Many, many different thoughts of stupidity, aggression, and attachment arise through the force primarily of this ignorance. So our first task is to identify this ignorance, to identify this trait in the mind. Because so long as we don't identify what ignorance is, then we have no way or means to get rid of it. So to get rid of each of the different types of mind poisons, we need first to identify what it is properly. And then we can rely on the antidotes or remedies that will remove these thoughts, remove these negativities. Then we can be rid of them for good. So first we need to identify them. So then moving on to the second basic mind poison, this is attachment. So we take any particular object of our experience, like an object of our sense perceptions. We might perceive something through one of our senses or many of our senses, and it seems pleasant or desirable.
so then we want to reach out. Literally, we have this feeling or wanting to reach out and take a hold of that thing, to take it and appropriate it for ourselves, to pull it in, make it part of us, to hold on to it, to fix it, to keep it. And so this quality of wanting to take a hold of what seems pleasant or desirable is attachment. And it's not limited to external objects. Also, it can apply to our own physical bodies, whatever. It's this quality of stickiness, of wanting to latch onto things. That's the second. So that's what is to be identified as this mindfulness of attachment. The third one is aggression. So again, take any object, but in this case, maybe a good object to use as an example is another person. When we perceive another person and there is a feeling of dislike, of hostility or resentment, and we give rise to the idea that it would be good if something bad were to happen to that person. If we have the feeling that we ourselves would like to cause such harm to that person. And so this feeling of hostility towards an object, towards a person, is what we mean by aggression. So this is the third poison. So again, first we need to identify very clearly what these three poisons are. And then, once we've identified them, we can work on eliminating them. Thì nói một cách tổng quát đó, trong cái dòng tâm thức của chúng ta luôn luôn có 작동 라디 꼭그 나무 작바되게요. 작바되 충충하게 사실 이놈아 마셔야 돼. 다들 뭐는 마셔야 돼. 가리 마셔야 돼. 라디 미 샤바도서 지 야지 쳔보 소야다. 양 이런단 랑년을 사과 쳐야. 너다 농슈 랑년을 사과 쳐야. 아들에게 제대다. 지 작바 똑장네. 마시는 생각은 마시는 다 수수심 말까 뭐야 되려고 지금 착독돼야 되고요. 그래지 사실 미 샹바지 샤 야호지 제기 오는데 이거 다른 거 때문에 못 돼야지. 말까도 좀 되기로나 착독돼. 지금 된대지 착독돼야 되는데 지금 양 나이제 돼야 되라. 당가제 그 몽골도 지어야 돼. 지다만 지나다 수수지 연단 강양 연단 총총지가 그러나 강연라 연단 지비 나야 보여를 다니 지시기요 지지 니 배나니 내가 야 보여 지지는 니 두야 보여 지지는 이게 야 보시기 요새야 나속비 그 연단 총총지가 매니 나 대지 타고 연상해다 오지 그래지 그 로데라다 나제세데 그래지다 차도다 나제 또 나대야 된다. 너무 아프면 망치다 어디 찾아요, 봐. 이제 당연히 무슨 거지? 손으로 봐. 길라마는 나는 기샤, 나지잖아. 방샤라 손으로 지니. 다 무슨 나지 중요한 나한테 가래니 당고 시고 있어. 나한테 시장한 때니 나비 제대 방아지. 근데 이제 나한테 제대 방송은 대화지고. 대화때만 토셔. 대화때 토바가 나게 제대 방자 거래. 레지다 나지 괜히 토시아. 레지다 인지분이 만데 된 거야. 만데다 아주 공부된 람다 로람이가 상지기 추대다 만다 인지분이 탑시 찍라 때니 아니 내가 토바 탑시 찍고 그래서 그래. 레지다 아주 뚝나라 소비 명모한테 빵거. 레지다 명 뜸고 마야라 마르바 방하나 인지분이 관시 장고가 거의 시대형이다. 그다음에 수수를 주기 무중요하다고 그냥 본이 보면 하나 강사가 담내 보면 하나 휴지 담내 보면 아속 뜬질 그렇게 보면 아마 너무 그냥 보죠. 이 도착가 인도텔라다 이 초시 하나 차와 매바
这个情况，我再讲的是，写到嘛的想法不过了，写到底那是这个当前的马高啊，就说我们一基本对了，高啊，当，然后对了两级想法这个工作的，那超多个年过了，但现在几岁了？现在对吧？现在两抽，现在就不用完了，那是我在对就不用过了，以后都是你看他管的几岁了，这样的，这样的，真的是该情况的。俺就是这个，你过去没有这了的，你这边你先把个用的这种桶，先把俺们的也会有这上面的，俺们个单上当可能多，其实也是蛮么的，单样不像这个上面的，而且俺这个年不，俺们年龄俺这都是过去没有啊，他是，这人爸爸这做的是。And in addition to these three most fundamental mind poisons, there are two more that make five in all that are still very, these two also are still kind of basic poisons. And the first of these additional two is, let's say, jealousy. But if you look at this word in Tibetan, it actually refers to something that is too narrow or confined, something too small, such that something else won't fit inside of it. So perhaps a better word is resentment. It means that something just doesn't sit right in our minds, or we can't abide it, we can't tolerate it, we can't accept it, it doesn't fit in our minds. So, for example, when we see the other people experiencing great success, or see their superior qualities, or their greater wealth, then we can't stand it. So that the happiness or enjoyments of others is something we cannot tolerate. We instead resent it. So when something goes well for other people and that in turn makes us unhappy, that is the definition of resentment or jealousy. Then the fifth, second additional mind poison is a pride or self-satisfaction. And there are many types, again, of self-satisfaction, but they all come down to seeing something in ourselves, no matter how small, that appears good, and taking great satisfaction in that, giving rise to even more self-importance or ego identification. So we may think, I know how to speak well, or I can write well, or I have a beautiful body. Whatever it is, we latch onto that and make it out to be something very important and feel satisfied about that. So these five altogether are the most basic or foundational kleshas, disturbed states of mind. And so once we can identify them, then we have a clear sense of what it is that must be abandoned or removed. Just like if we are unhealthy, we are suffering from some sort of illness or disease, the first thing we need to do is to get a good diagnosis to see exactly what disease it is that we have, so we know what treatment needs to be applied in order to remove that disease so we can become healthy again. Healthy here means becoming happy. Happy through the removal of the illness of these different mind poisons, these different illnesses. So if we want to be rid of a disease, we need to take the right medicine appropriate for that disease, the right treatment. And the treatment here is the truth of the path, the Four Noble Truths, the truth of the path. This is the correct Dharma or teaching to rely upon to remove
of our wisdom awareness, our wisdom intelligence. And so the methods to do so include things like meditating on the profound emptiness, meditating upon the selflessness of persons and of phenomena, meditating on the links of interdependent origination. And all of these types of practices remove our stupidity, alleviate our ignorance. Then the principal antidote or remedy, the practice that removes our attachment most effectively, is cultivating a sense of contentment and freedom from excessive passion. And then the main antidote to remove our aggression is to cultivate loving kindness and compassion towards others, to be gentle and soft to others instead of hard and aggressive. The main antidote for resentment is to work on taking delight in or rejoicing in the happiness of others, the good qualities and the happiness of others. And finally, the antidote for pride or self-satisfaction is to notice and observe the superior qualities of others and to have the idea in mind that we need to do more work on ourselves in order to improve ourselves, that our qualities are not by any means good enough, but they're just something to start with so that we can develop further and further. So those are the main antidotes. 남진 강아도 추바지 인도 추군 당 추가 삼로대도 당 선대도 지와라 워케보라 근데 중국에 얘는 아직 그냥 남자가 전부라 그게야 나랑도 생기다 추당 비비 생데서다 제스는 지금 독성도 언더 저기야 독성도 똑바로는 되려고 합니다. 다 땡땡이 와라. 전디다 남진 다 대랑당한 형제야 어디 찌르도 삼야 잠그 양식신의 산인 양지비 김터적 위험이 시야요 말이야. 그래서 남진 지금 연thân 소주당 시대 그 중요성에 소소 로 이야기 상해야 되나 다시 해고 제거를 말도 전 지금 니스캅잖나 추가 약고 있나요? 추가 다 줄어야 돼. 까지 가고 요래봐. 배낭아서 대치래. 대니 양지 추 제야데 지 냠린 genrangbo 지야다. 양나 두소 추구는 jet강나 아니 바로 양지 딱 가리나 인삼야가 그래서 밑에 쳐야게 인카지 양 요아래. 근데 남진 두당 나바 건데 상지 좀 전에 추대다. 지 소함에 빠지긴 이런 방송들 뭐마 밀국당 담바지래 상야가 상모지 남진 나서 요야 돼. 그러니까 전부 됐어. What usually happens, or quite commonly happens, for someone who's interested in or likes the Dharma is that they study the Dharma and it helps them. It helps them have an easier time of things. It makes it possible for someone to be more at peace, more content, and that's fine.
but it's not really enough, because what too easily happens is that at some times our minds mix with the Dharma, take it to heart, and yet at other times we go back to our usual bad habits. So there may be moments or phases when our minds are really immersed in the Dharma and take it to heart, but the rest of the time the habits of the three mind poisons overwhelm us or sweep us away, and so they're still very powerful as always. And that being the case, we can't sustain our practice. Today we might feel a very strong sense of compassion, but we can't sustain it. And tomorrow we're back to bitterness and resentment. And so it doesn't have steady progress. It doesn't have a sense of real improvement or development. For that, we need to really be diligent and exert ourselves so that our practice is ongoing and there is a real sense of moving forward or development. There's a skillful means to that, to making that happen. Otherwise, if someone is thinking about the Dharma, thinking about the meaning of Dharma from time to time, but not applying it the rest of the time, it's kind of hard to say that is someone who's really practicing Dharma. To get benefit of the Dharma practice, we need to persevere, to work at it in an ongoing way for a long period of time. Otherwise, there's a real danger or risk of not really making progress in our Dharma practice. So we need at all times and in all ways, no matter what is going on, to keep our minds within the Dharma, within the practice that we are working with, because that's just how Dharma works. That we are working with the actual state of affairs, or how things really are. For that, we have to stick with it and work with it in a very, very steady, ongoing way. That's very important. Thông thường đó thì đối với một người tu hành cái Phật pháp, một người cái Phật pháp đó, thì
sambo jinde sambo ani migi nyamde gambono nyamde sambo ji dedi yo ade pekashin bode ni chena ba logi ji shara deja nato de yarala to chenen boche kombana la hamaji gonyo di 태완도 자마 지금 사례가 나타나고 태완도 양모지가 잡히고 그러니 나타나고 그러니 남지 슈가야고 냠도 시도가 초된다 하고나 꼬라로 잡히다 그러니 문화사 신들지 꼬라지는 거고 나도가 이 간디쟁이 나도도 뭐 사오차 그러니 슈가지 뭐 꼬라지는 잡고 그냥 나도 아니 대든 거는 코로나니 바로 지가 코로나니 두가셔가 코로나니 두가셔 아까지야니 그 동리자 되게 컴바나가 항자 파이 그게 이제 내가 안 보면 알아 아무 일 사람이 되면 진들이 요가죠 어떤 주가 전부 임바서 직다 나무가 된 코로나니 두가셔 때 동리 생각이야 이제는 이 사람 나도야 대단히 인간의 이유로 내가 많이 맞지 같이 Why are we talking about these things? It is because the continual practice of a yogi, of a Dharma practitioner, is at all times to apply mindfulness, attentiveness, and heedfulness to be, let me start over. Mindfulness, presence, there we go. Mindfulness, presence of mind, and attentiveness. These are the three things we should apply in all situations. Presence of mind and attentiveness, or carefulness. Attentiveness or carefulness. If we have these three qualities with us in whatever we do, then, for example, if a thought like strong attachment arises, we immediately notice that. We are mindful of it. We have the presence of mind to see it happening, and we are paying attention. We are being careful and attentive, so we see it for what it is. We say, oh, that is a thought that is not helpful to me. I should let it go, not hold on to that. And so for all types of Dharma practice, whether we're talking about keeping our sacred commitments or just being aware of what we should be doing and what we shouldn't be doing, applying rules of conduct, it is necessary to have these three things in our minds. It makes that task very straightforward. So mindfulness is clear. We know what mindfulness is. To be paying attention to what's happening, looking at what's happening in our mind. And then presence of mind means to do what we do very deliberately or consciously, to be in the moment while we are doing something. So this is instead of doing something in a kind of non-reflective or mindless way. Like if people start walking somewhere, you just automatically fall into step with them and follow them. You don't know why you're doing it. You're not even particularly aware that you're doing it. It's just kind of automatic pilot. So this is the opposite of that. And Bakyupa, or attentiveness or carefulness,
means your conduct is very much in step with what's happening in your mind. So if your mind is calm and gentle, then your outward demeanor is exactly in harmony with that. So it's a way of maintaining a calm and gentle demeanor. So these are the ongoing or continuing practices of the Dharma person, to apply these three faculties or qualities in all situations. Now, what too easily happens is that we go through periods where we feel like we are really in touch with the Dharma, very much in harmony with the Dharma. Our experience is feeling virtuous, soft, and kind, and so on. But then at other times we get completely swept away by the force of very intense negative mind states, these mind poisons, and they're just overwhelming. And so we lack stability. Stability is very, very important. We want to make real progress in our practice. So let me relate to you one anecdote that illustrates this. One time in India, I was visiting the monastery of Dodrupchen Rinpoche, and there were other people visiting the monastery at that time. There was one lady from Taiwan, and most of the time, when you are around this lady from Taiwan, then she had the manner or personality seemed very gentle and very well trained, very disciplined, very much in accord with the Dharma. She would be outside circumambulating the stupa or the monastery, and she was very modest. She would bow when the monks would walk by, and she seemed like the perfect Dharma person. That was when she was outside around other people. Then when she would go inside where she was staying, suddenly you would hear loud voices coming out, and you would hear the sound of things being thrown and smashing and breaking, and of people wrestling and tussling with each other. It was a completely different story. And I noticed that, many times, and then it struck me that, wow, that can happen to me too, very easily. It can happen to any of us when we are really working at it, and we can be the best Dharma people, and then the next moment we're lost. So we have to be very careful to make sure that doesn't happen. Thì tại sao thầy là phải giảng về những vấn đề này? Thì nếu chúng ta tu hành, chúng ta phải tu hành giữ cho cái sự tu hành nó liên tục. Thì một người hành giả tu liên tục như vậy mới giữ được chánh niệm. Thì để muốn giữ tâm mà tu hành liên tục đó, chúng ta phải nắm vững được ba cái nguyên tắc và cái yếu tố. Thứ nhất là giữ chánh niệm, và thứ hai đó là luôn luôn biết được cái tâm của mình, và thứ ba đó 시상 그 찬이나다 주바도수 쇼바 시로거나 남질 이야고지 주어데 시라가지 말에 어디다 남거 삼모 최소에다 가리지 벤즈 가시고 있는 통로만 몰라 살아리 들리다 양지 쇼바 벤즈 신모요바 이제 양지 피바 이제 여러 게시되는 그래서 좀 ramjambaye ba de da so 양지 틀리 돈데 차상데 야고 차상데 되어라 이제 다 어디다 시두데 틀리네 공대 차상에 대해 로지 망보요래 그래서 다만 진짜 가르치는구나 쇼바다 거 게시데 야고 시기요래 저 야고 시기요래다 옛날 추구 남분 주마 매박 추구 남분 그냥 뭐 뭐나데 그럼 생명나 매박이 됐는지 된다 들어와 그거 말이야 다 또다 게시다 또 상관이 나게 친구고요
말이다. 아니 저도 라서가 그런 거 상도마다 아주 유시하지 간대지는 간대지. 아니 그런 거 치우대듯이 지나 때니 알지 챵고죠. 근데 지지게 말다 지 시중이 틀면 타와 마토바 아니 돈들이라고 찾아. 망보요래 로지거든. 로지 뱀바 망보요래. 근데 만소양 자서 지고 아래 마토. 현 추가가 쭉 요바 연바 땅도 추가야 보지. 로다만도 카카레 되니까 나머지 자와지 제지요 아주 진짜 말하기 로지지 요래 일단 진짜 말하기 받아 남주와 정보 이제 냠추모 되지가 가서가 감리 패더기 그래서 이제 직당 뭔가 전보지 나와 송 자와지 다시 고도라 무슨다 말이 야다 말이 진짜 말하기 받아 로지지 요래 진짜 말하기 받아 양지 남줄 바리와 톡톡 되지 정보고 이거라 바고 좋다 그게 말이지 공부 쇼발라 시다 삼모당 그 말아서 삼모대 추단 기타가 그 삼모대 당대 그래 근데 공부가 전부 되는 거 해봐요 공부 전부 되는 아니 자와 공부 쉬워 이거래 자와 지금 다시 고 열어 고 실라 제가 고 치대라 삼다바리 좀 되지 나나 가와지요 가와지가 시합은 송비요 시합은 간돈 동료로 와도 간돈 망보 동료요 이난 국 삼모 장까지 당대 가와지가 다 코로나 망고지요 코로나 빠져지요 와 그래서 약지요 약지 통 요새 담보사 전지 통 근데 통 나나데 약은 고대가 인데라 쿠사레 근데 그 차시 통 만드는 데가 쿠사레 상도 거기 있어 거기 상도 자와 되는 상도 아니 근데 약간 흉만 남아지 버와 남아데 그런 거 제시하고 와 대마도 참 그도 기합니다 그놈의 그거 우세요 그 야고자가 그냥 그 칸돈 사기라 칸돈 이 칸돈 사는다 전도 송사와리 광고 상모대야 강사와 이거야 뭐가 단도 선도가 그냥 그냥 대전 다들 무슨 가지 라는 그냥 땅에 그냥 추가 두고 라는 거 그러면 나랑가 바지오지 나랑가 약지기 약대 통고 되니 통고 차상 통고 나마디 통해 제시하는 거 그러다잖아 그거 못 하죠 그런 상모 상모는 그 통화 이렇게 하나 눈이 이제 참고하기 년가와라 나도 무슨 공기였다나 너무나다 남북나는 거 코스 그래와 어디들이 So it's really not very important what things look like on the outside. What matters is what is actually happening in our minds on the inside. What is our state of mind, you could say. That is most important for a Dharma person. I've already said this many times, I guess, but it's worth repeating because there are just too many examples of people who get too caught up in what things look like and pay not enough attention to what is really happening in their minds, and yet they can do think of themselves as great Dharma people. So there are true stories, really, of the highest level of scholarship of the Geshes, who reach the highest level of scholarship, but they turn into Jalpo, this kind of a demon of pride, instead of really being Dharma people. That can and does happen because they get too caught up and concerned with the intellectual knowledge and their skill in debating and demonstrating this knowledge. But no matter how much pride they build up in their scholarship, how much rivalry they feel trying to be recognized as more learned than the next Geshe, they don't care. They don't worry about these negative qualities growing in their minds.
anything about it. They don't worry about whether it's correct or incorrect. And so as the pride grows, as the rivalry or resentment grows, then they become actual demons instead of lamas. And there are many stories of this happening. So we have to be very careful not to get caught up in the outward appearance of being Dharma people, but instead focusing on what really matters, which is the state condition of our own mind. So there's a good illustration of this from the life of the great Saint Milarepa. As you know, Milarepa was not at all concerned with how things looked, how he looked. He was a renunciate, he was a yogi, a very honest, genuine person who only cared about real practice. And so one time Milarepa went to this monastery, and he kind of camped out in the gateway, the gatehouse of the monastery, and took a nap. And there was, the many monks in the monastery. There was one who was sitting there in the outer courtyard in the gateway of the monastery, doing his regular recitation practice, chanting many different texts. But while he was busy doing all this recitation with his mouth, his mind was completely elsewhere. And what he was thinking was that he had one cattle, one yak, let's say, and he was thinking about killing this yak and cutting it up into different parts, and how much each part would fetch if he were to sell them in the marketplace. Like, I could get this much for the head, and this much for this cut of meat, and then, after I've sold off everything else, all that will be left will be the tail, and that's not worth much. I might as well keep the tail for myself. So he already had this image in his mind of carrying around the tail. And so then, finally, he finished his recitation, and he closed his books, and then his discursive train of thought about the yak also finished when he finished his recitation. And then he looked, and the whole time Milarepa was just lying there resting, doing nothing. And he said, what kind of Dharma person are you? What are you doing? Just lying around, not doing any practice at all. And Milarepa said to him, what should I be doing? Should I be thinking about my yak and how much I would fetch for his head and how much for his meat? He repeated back every thought that had arisen in this monk's mind. He was then completely ashamed of himself and realized that Milarepa had the power to read his mind. It was a real yogi. Thì tóm lại là chúng ta hiểu là chuyện bên ngoài 휴지 공부 대학 지성지 송아리스 송아리다 더셔라 고다야 체도 휴지 공부 된다 만도 송아리스 이제 휴지가 가자 자 휴고 내려도 해야 돼 사람이 같이 붙여야 돼 난다다 이 라마망고지 너무 짱바스냐라 되면서 가오지 이제 지가 홍거 지 이제 이제 휴고 미서 망고 셰고 말아这些马狗呢，它都有用的，芒果这些狗呢，些西马西这样的，人家用这芒果有的吧，人家，你那样去你路的芒果的，些也得不是感情过的，你真正这个真正这个送有的，他们这个气没大了，完了主要个这个的这个没给这样的，出奖的大家听嘛的，出到出奖的大家听嘛的，然后如果东个这样的，反正真正这个下个。Liên rồi thì nó chỉ mất đấy, rồi đúng là chef thì mất hết rồi, còn những chef liên rồi thì nó tất nhiên mất đấy. Cái này thì gọi là rồi đúng là tàng, những nó lý nhiều mong ít bắt được cái này thì sẽ gọi là nó, thôi bắt sang chỉ trong đó thì nam chỉ, anh chủ nhật cái giờ là chủ cái này lúc thì chef này, cái tuần gom này, anh ta giúp nó tụi chúng thì thôi gọi đấy, nó xong thật rồi đấy, thì chỉ là cố đại ya đấy.
빼면서 같이 뭐 찾다 이거를 와. 어때? 장어는 뭐 책에 된다 송다기도가 네 지금 어항직도 나야. 그거다 망고지 셔다게 그래. 망고지 셔네. 이거 어항한테 통통 벽보지 동기 어때 송다기도가. 그래서 김선 친구요래. 근데 이제 같이 추구 내부 망고지 년네. 되니 가족다 뛰는 거 나도 나 똑똑도 생각 송네. 되니 냠내 지야지. 같이 그래. The Buddha Shakyamuni taught Dharma 84,000 different ways. And each and every one of those ways was an effort to say something of real use or value to sentient beings, to help them. And every teaching of the Dharma is a way of explaining or expressing how things really are, the true condition of things. And that is what is very useful or helpful to beings, to give them some understanding and a basis for training. Nowadays, it is all too common for some lamas to want only to give empowerments all the time, because it seems more easy. If you just give empowerments, then there's not all that hassle with having to explain things properly and carefully, which is difficult or challenging to correctly explain what the Buddha taught. But look, these teachings are very important because, as the Buddha himself said, when we have accumulated non-virtue and wrong action, we can't just wash these away with water. That doesn't get rid of them. And the suffering of sentient beings that results from their wrong actions isn't something that can be removed from outside, like someone can reach their hand and just pull it out. It doesn't work that way. Rather, it is the wrong actions and the kleshas themselves that must be removed must be purified. And to do that, beings have to understand their situation clearly and correctly, to see how things really work. And that will give them a basis to apply the methods, the remedies, to fix their situation, to stop engaging in wrong actions, and to remove the kleshas. And this is exactly what His Holiness the Dalai Lama says and does when the Dalai Lama gives empowerment. First, he explains a lot. He gives a lot of introduction, explanation, teaching of what is going on, what does it mean, how does it work, and then he goes through the empowerment itself very quickly. And there's a good lesson in what the Dalai Lama does that we can learn from, because what is really beneficial for beings is to hear the teachings, and then something can stick in their minds and take a hold in them. Some understanding dawns in them, and then from that understanding they can practice, they can train, they can work on themselves on their own, and that is a real benefit to people. Thì Phật Thích Ca đã dạy 84.000 pháp. đây thì đã thu sân công sân về thì当前呢是nhân linh个忙些的到了车头有的吧cái thu ba là công dụng thì mình chỉ công chỉ giáp gọi nó cái này chỉ công chỉ giáp gọi xí cái này đấy
얘기다เป็นชัดเจนเลยว่าน้องบ้านสังเกตว่าทุกบ้านไม่บ้านผมกันได้ทีเดียวเราก็ไม่อยากกลับไปมองหลังตัวเองได้ชัดเจนกลับไปเรื่องอะไรก็ดีนะมันจะเป็นมองหลังจากนั้นเราก็จริงๆนะดัชนีมาเจ้าผมอยากคนไหนจริงเนี่ยทุกบ้านอยากคนที่เจ้าเลยพบยังอยากคนที่เจ้าเลยน้องคนอยากคนที่ก็อยากเด็กเป็นมันจะกันชิมเลยเดี๋ยวจะส่งได้เลยบางคนที่น่า소수 추 나온데 야고지고 근데 추 나온데 소수 센다 칸다 소수다 만두 탁치아니 근데 추데 냠는 제거래 그러니까 아직 방법 방식 야고 찾는 제형이 이주보다 방법이 먼저돼야다 소수 상마도 상모고 방식대 야고 지자 근데 속속 저바잖아요 그래서 상마 손네 근데 아다 이제 신라 지와 있나 다되면서 리하고 참고 방법 공부성들이냐 방식이야도 저희나 양들 기름들 지금 마찬가지로 저거 인까지 요래봐 이제 상미지 찾긴 찾은 청약 줘야 돼 그러면서 같이 So there are these three stages of our development in a Dharma practice. First, we study, then we reflect, and then we meditate, we practice. These three phases or stages are really the root or foundation for how to do Dharma, or how to practice Dharma. If we skip any of these, it doesn't really work. So if we don't first study, hear the teachings, go to classes, study and read, then we never really understand anything. If we jump into meditation, we don't know what we're doing. We don't know how it works or what it's supposed to do. We don't get anything out of it. It's like trying to meditate without having studied first. It's like trying to mountain climb without hands. There is no handholds. There's nothing to hold on to make progress up the slope. It doesn't work. So first we have to study and really come to an understanding that's very important. Each of us has to study and learn about the different teachings and practices of Dharma, because when we have an understanding within ourselves of what the Dharma means, then we have something that is suitable or fitting for us, something to work with that we can then apply and practice in our lives, in our meditation. We have a basis to work with. So first we lay a foundation, and doing the preliminary practices is exactly that kind of foundation. It is a foundation where we work steadily at removing the obscurations and accumulating merit and wisdom, and through gathering the accumulations and removing defilements, then as we go further in our practice and we take empowerments, receive blessing, then that proceeds very smoothly. It works very easily. We are ready for that. Otherwise, if we try to skip over building a foundation, then things don't progress in the way that they are supposed to progress. Things that are essential are missing, and that's very dangerous. It's not a good way to proceed. So we need to do things in the order in which they actually work if we're going to make our Dharma practice effective.
안 된다 지용다 그래. 저한테 가래라나. 나때 충리 다다가 봐도 때 매야고지 지와 인생. 이면은 누가 최고 지매 내가 말게 첨부 된다 지매 있나요? 말라지 받쳐 용야라고. 상돈 만들어라고 나는 나중에라고. 이제 받쳐 먹고 용 가래인데. 저 먹고 좀 되게 그래. zaman kasa kawa di yung gore meri thamche ka nang la yung chu thangma nang la yung ya de ji de na de nga so nang ba sang ji ba ga ta ka che cha tang ji na ma tu khorwa ji khorya la ta tim ri yang la chen ni ga khor ki gore tim ri yang la chen ni de ta ma tu me se chi ka nang la cha tang khor ki yo ma me se sung ga nang la tim ri yang la chen ni khor lo ya de ji sung lo ya de ni de li sak yo na yang li jing jiwo de ta ta yi zi men zi ya ma men zi ya de zi mi ba me ya de 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 nga su li zi ya de ri yang na li na ba sun de de yi wa ji de ta li de la tong chu yong ji li zi ya ji tong chu yong ji li zi da li jing sa xiang na de ge liu de me se de la tong tu ya me se de la ri ya de la tong chu yong ji li zi ya ji de ni ini yong ji li zi ya ji 다들 리단다 리직서 여와데 기와 심하다 인지는 기와 심하데라 뭔가 됐어 애들 리직요 영 란정전라 명예기 단다 리직서 상나 인상은 인지고데 기와 심하 같은 건 하고요 애들은 리직양 요와 내가 무슨 몸마가 아주 제 몸마가 제 몸무지게 약는 리직서야 대다다 무슨 나라 매야 애들가 근데 요아래 사실 내가 지금 말해 혼이 요바지 이제 일단은 이 세월 가르치나 이 받쳐만 보 용도 요아래 소수 단지 무슨 데라 지키나 받친 줄 아시는 거 말이야 나도 기왕 문마라 기왕 문마요 리만 보 리만 받는 만보 살아요 쓰그래 그래서 정말 야고지 무엇이야 돼 그까지 뭐야 이 참에 받이 썩 요래 상이야다 썩 요바지 무슨 지야 돼 영까지 모른다 Very, very often I hear the following, you could say, question from people. And it doesn't matter where the person is from, or which country, which race, or which religion even. It's just kind of a universal thing that people wonder about and ask about. People say, from the time I was very young until now, I've tried to lead a good life, to be upright, to avoid being harmful to others. I haven't done anything particularly bad in my life, and yet here I find myself having the following obstacles, or finding that no matter how hard I tried my very best, my aims were never fulfilled, never accomplished, or here I have this terrible disease. Why did this happen to me? I'm basically a good person. Why did this happen to me? This is very common. And in the context of the teaching of Buddha Dharma, we say that we are here in conditioned existence, experiencing the forward chain, the unfolding of the 12 links of dependent origination, causes leading inevitably or inexorably to their appropriate results. And this chain of karma, even from one act, the fruition, the result of even a single act, doesn't necessarily happen within the confines of a single life. Sometimes the karma is completely fulfilled in more than one life, like a second life or even the 3 lifetimes. One it can take to complete one round of the 12 links. It can take 3 lifetimes. So when we accumulate karma in this life, it won't necessarily all ripen in this life.
ripen in a future life. There are actually three different types if you want to divide them. There are acts whose effects are fully ripened in this very life. We can look later in our life and see, oh, this happened because of that thing I did some years ago. We can see that very clearly. That's one type. And then there's some actions that are fully ripened in the very next lifetime, not in this one. And then there's this third type where we do something and we have no idea when it's going to be completed. The cycle will be completed. It can be a few or even very many lifetimes from now. And just as that can happen looking forward to the future, so it is true in terms of the actions we have undertaken in past lives. There are things that we did in past lives that are of that third type, and this could be the life when they finally ripen or fully mature, and we have to experience the negative result or the problem, bad effect of having done that particular act in a previous life. That really does happen. And so when we suddenly experience a big obstacle or illness in this life, we can't explain it based only on what we have done and what has happened in this life. The real reason this is ripening is because of some action we undertook in a previous life. This is the fulfillment of some karma from a previous life. It is important to recognize that, to see that that is what is happening. The great master Dzogchen Palri is renowned for many profound teachings or instructions that he gave. One of these comes to mind here in this context. He said, we people we are wrong to be delighted when things go well and upset when things go badly.
focus on things that way. Rather, we should be happy when things go poorly and sad when things go well. What did he mean? He meant that if we are experiencing happiness now, that is the result or the ripening of some virtue we did in the past. So we did something virtuous in the past, and now things go well, but then that good karma is used up, it's gone. On the other hand, if things go poorly for us now, then that is the ripening of something negative that we did in the past. So now we have the opportunity to finally purify and be rid of that negative karma, be done with it once and for all, and that is something in which we should rejoice as Dharma practitioners, the process of purifying this negativity. So we should be happy that we have that opportunity, so we don't have to experience it in even worse ways in the future. And so when things go poorly for us, we have obstacles or illnesses, and we are upset and unhappy. Instead of dwelling on that negative, we should think about it the way that Palri advises, and think that this suffering, this pain that I'm experiencing, this illness, may the similar suffering and pain and illness of all other beings be gathered together in this pain that I'm experiencing. May it all ripen on me. May I take their place, act as the proxy or substitute for all beings ever having to experience this kind of pain or suffering. And if we think that way, not just in kind of a superficial way, but really in a genuine, heartfelt, and earnest way, then the power, the force or effect of that type of thinking is almost inconceivable. If we really look at our problems that way and reflect upon them, meditate that way, then our obstacles are removed. That is how we remove obstacles. This is what great masters have always taught us, whether it is Milarepa or Drumtunpa. They all spoke about obstacles and how to deal with obstacles, with the ripening of bad karma, in just that same way that Palri talked about. All the masters, whether from the Mahamudra tradition or the Great Perfection tradition, they all, like a single voice, all of the court, they were in complete agreement that this is how a Dharma person should deal with the negativity, the ripening of bad karma. So from time to time, it may be helpful to us to think about it that way.
这个三部经，这个三部结束经，任何有的这个钱呢，也会有的是他的错这样的，错的呢，所凶，所这样的他给我呀，忙着做，给我说啊，都把中央的他是，那消化经的，消化经的他是经，你这个从南京上海两次联发的时候，他错忙不经，中国呀这个从经个所凶。那消化起来这个情况，等到送油的吧，你那就去当家刚说可能啦，刚说你，刚说你上坡你有噻，刚说那边大块你有噻，就是你，这个是来人呢，这个你把到民众个嘛的噻，刚成样子，在民众个嘛的噻，你刚说你当过这个噻，你把的，但。当时讲在中国里头也能上消化经理没把这个的噻，我对了刚说对，刚说他把大话你把这个噻，但是你刚说这个马里巴的马西的那个，然后就弄吃着我的，但是这个里头也能说是消化经啊，这个情况，但是你刚说刚说他把大话你把这个做出来，他是完工结果的吧，首先。然后你忙过去的，他这个样下个的，上头的消化样这个有嘛？你把它切的都有的，这个送的有的吧？你打按说这样的你错很多人，这个精神的这个因素。So now we have spent a lot of time in teachings today, and we have probably spent about as much time as we should on this before our bums hurt too much and our ears burn too much. It won't really penetrate, so we should stop. And today being an auspicious day, an important day, being the 10th day of the lunar calendar, or Guru Rinpoche Day, is the right occasion for us to do a recitation of the Tok, or Gana Chakra, or feast practice. Feast practice, let me say just a little bit about what that is and why we do it. Among the two types of Buddhist practice, the Sutra approach and the mantra approach, and so practice belongs to the mantra tradition, and within its own practice, both the development stage yoga and the completion stage yoga are complete. They are both contained in the Tok practice, and Tok is therefore a very powerful and important type of meditation practice. The main reason why we do Tok practice is that in the context of the mantra vehicle, there are important commitments that we make as samayas, and because different types of thoughts pop into our heads, we have the tendency to taint, stain, or to some degree breach our sacred commitments. And to restore those breaches, to repair those defects, or remove those stains, then we need to do a mantra type of confession and restoration of practice. So in the Tok, we meditate upon the deity, we visualize the gurus, the dakinis, the dharma protectors, and we make a feast offering to them and receive their blessings in turn. And the power and force of these blessings combined with our confession prayers has the effect or force of removing or repairing these stains and shortcomings and purifying our wrong actions and our obscurations. So as secret mantra practitioners, we make a regular practice of offering feasts. Just generally in
Dharma practice, it is important to confess our wrong actions and our errors and our shortcomings. This is an important remedy. So we therefore not only do a lot of peace practice, but we regularly do Zangdok, or a practice of restoration of our pratimoksha, or individual liberation vows. So any breaches or errors in our vows and commitments, we can fix them, repair them. It's a regular practice. Among beings like ourselves, there are two types who are said to be excellent, good practitioners, correct practitioners. There's the first type, those who never break their commitments in the first place. They have no problem. This is, however, exceedingly rare, difficult to do. But there's the second excellent type, those people who, although they may have minor infractions or breaches of their commitments, they immediately try to do something to fix those. They confess these errors and make a renewed commitment not to repeat them, so they fix the problem. But then there are those who make mistakes, have breaches or impairments, but these errors or mistakes happen because of our lack of awareness, because of our ignorance. So we need to fix them, we need to repair them and confess them. So we can be in that second group, but there's the third group, not the non-excellence type, who make mistakes but then don't confess and don't try to fix and repair them, which makes the problems worse and worse and worse. So anyway, that is a brief explanation of the reason why we do Zangdok practice, which we will now recite. Thì bây giờ là chúng ta đã nghe pháp nhiều rồi và nam jing na so nyamlen da yarna net mruma that is yarna katisha na the good is that nam jing na so yang mundo jamna da nyamlen kariti na yarna do katisha ja so kuma samlo cheso na pela shakta ya da jima na ni tan hore ma to kanjiga bana ji sikkyam ba tam sikkyam ya sikkyam ba tam ji sampan sana So we talked about a lot of things today, both this morning and again this afternoon, all of these kind of crucial points on how to practice Dharma properly, how it works, how to make use of it. And these points are things we should take with us now in whatever practice we do. For example, as we proceed to do the preliminary practices, to learn how to do those, we should make use of those points. It's something absolutely we cannot do without. We have to use those points to make our practice work most effectively for us. Those are the key things that we talked about. And so even as we do this recitation, we should not just recite the words and pay attention to the reading process itself, but try to join the recitation of the words with the meaning that is conveyed in those words. So put the words and the meaning together and be mindful and attentive of that, to reflect on that. So even in this context of doing recitation, we should apply those points that we've been talking about today. It's very important. Thì từ sáng đến giờ chúng ta học rất là nhiều điều rồi, và tóm lại là những điều này để giải thích những trình tu làm sao để tu hành. Thì nghe rồi thì quý vị ghi nhớ để áp dụng tu hành. Và khi mà chúng ta tu cái bộ pháp căn bản, đó là cái bộ mà chúng ta sẽ học, bộ pháp thiền hành hay là pháp của thiên yếu, thì đây là những cái điều mà rất là căn bản, rất là thiết yếu, không thể bỏ qua được, mà phải đem thực hành. Thì kế tiếp đây là chúng ta tụng cái lời của pháp cúng dường này đó. Thì khi chúng ta tụng cũng vậy,
không phải là chúng ta sử dụng ngoại nghiệp hay là chúng ta quá chú ý về cái cách đọc hay cái diễn trình đọc làm sao cho nó đúng, mà tâm thì không hiểu gì hết. Thì khi chúng ta đọc ngữ và nghĩa nó phải hợp nhất, tức là khi chúng ta đọc thì cái nghĩa lý của những cái điều chúng ta đọc chúng ta phải hiểu, chứ không thể nào. Pecha mandawata, pecha mandawaga, nang mandawa mambuji yungure. Ina that cerang itu chaji yume tiada, jadi berapa? Jadi cerang itu ni hasil dawa jadi siapa ina? Kita orang tu nang daya, kampung mandi, senang lagi sama lah. Ani sofi dah, coba di kesan sama ya. Jangan kamu kesan. Kita sama tangguh. Kita sama tangguh ni, sosu. 다 그거를 뭐 제공시나 다들 아니 소소 일단 가래 공시나 그래서 참마 차상 상주 상승 파원하러 따라서 차상 아니 소소 문제나 나카 강다 요래 상면도 근데 지금 소소 소소 되잖아 뒤에 와서 근데 지금도 상황이 계속 초보래 소소들이 Now there are many different arrangements of feast practice. Many different ways to conduct a feast and to do the different stages and visualizations and so on. And there's different ways, and they might have different approaches that don't all fit together if you try to do them all together. But the basic thing that is common to all feast practice is to begin with the attitude of discarding our ordinary conception and our ordinary way of thinking and looking at things, and to conceive of everything that we experience with our senses, the complete environment, as being completely pure, and not just pure, but being of the nature itself of a pleasing offering. So the environment is completely pure, and all the beings in the environment, all of those attending the feast, are themselves completely pure beings on a very high level. And so if we are familiar with the Guru Rinpoche practice, then we should visualize that the present here before us is actually Guru Rinpoche in person, and we should visualize that in fact the space around us is completely filled with the Gurus, with the meditation deities, with the Dharma protectors, all those who are recipients to whom we make a pleasing offering of everything that we experience. And so if we conceive of things that way, then that is probably sufficient for doing Zangdok practice. Thì có nhiều cách.
Yam Kam Om Aho, Om Aho,
Recite a long life prayer in English, maybe. Since you have attained excellent realization by properly studying, reflecting, and meditating upon the profound, vast, and utterly perfect doctrine of the Buddha, Venerable Khyentse Rizin Honkai Roshi, we pray that you live long as a fearless Supreme Buddha, in order to preserve and spread the non-sectarian doctrine of the victors. May your life be an extension of the example set by the succession of the Adaras, like the manifest false Buddhas, the monks and Buddhas, Yeshe Dorje, who engage in the yogic disciplines and others. And may your life, health, influence, and energy ever increase. Different stages to any
Quý vị chú ý. Quiet, please. Please listen. For any feast practice to be complete, you need to have these 6 different phases. Depends how you count. In the beginning, you visualize and invite, bring to this place the wisdom deities. You invoke or invite the wisdom deities. The deities whom you are inviting, like the lamas, the yidams, the dakinis, dharma protectors, you visualize them, that they are approaching at your invitation to receive the peace offering. So that's the first stage, the invitation. And then the next stage, you actually visualize that you're making them all the different types of pleasing offerings to them and to all of the guests who receive the soap offering. That's the second stage. And the third stage is when you recognize, admit, and confess all of your breaches and violations of your commitments, of your samaya, so the confession of prayer. And then together with that, or along with that, is the fourth stage, which is to conceive of all of the different types of outer, inner, and secret obstacles you are facing, and all of them arising through the course of your kleshas and your dualistic way of thinking, your grasping and fixation, and you liberate or release these different types of obstacles. You send them off. This is the fourth stage. And what you actually do is visualize that these different types of obstacles or impediments take a particular form. Like a physical body made of flesh and blood, essence is wisdom, amrita. But its aspect or appearance is of flesh and blood. And you make a further offering of that form to the Dharma protectors as a fulfillment or appeasement offering. And then finally, the remainder from the feast, after all of the other offerings are concluded, is made as a gift to helpless or powerless worldly beings who otherwise don't have the ability to receive offerings. And so any feast should have all of these different components. Thì đây là những cái điểm trọng yếu trong cái tất cả các lễ cúng dường nào đó đều có 6 cái điểm này, 6 cái giai đoạn mà chúng ta làm có đầy đủ. Thì quý vị chú ý thật kỹ. Thì thứ nhất đó, là cái giai đoạn đầu tiên là giai đoạn kiệu thịnh. Thì kiệu thịnh là chúng ta quán tưởng mời tất cả bổn sư, bổn tôn, đại ni, chư Phật, Mẫu Pháp vân đến dự lễ cúng dường này, là coi như chính từ chuyên môn gọi là kiệu thịnh, mời đến sự tham dự. Và giai đoạn thứ hai đó là giai đoạn mà chúng ta quán tưởng, chúng ta sắm cái cúng phẩm và dâng cúng phẩm này lên. Giai đoạn thứ ba đó là chúng ta phải phát lộ, sám hối, nhận ra tội lỗi của mình, nhận ra những tội phạm giới và sám hối tất cả những giới đã phạm. Thứ tư đó là chúng ta phải có cái chi kiến, nhận được ra là tất cả các chướng ngại, tất cả những cái điều mà mình chướng ngại thuộc loại ngoại, nội, mật, tối mật đều là do cái phiền não của mình nó gây ra, bám chấp của mình nó gây ra. Thứ năm đó
là chúng ta xả bỏ tất cả những chướng ngại này. So we will take a break here, but I want to remind you, as we've been talking about at some length, that our outlook, our motivation is the most critical factor in any Dharma practice. And so when we begin any practice, as we do today, we try to refresh, to cultivate and refresh our bodhicitta, our altruistic motivation for engaging in Dharma practice. And then at the conclusion, which we have reached now, still retaining that freshness or that moistness, that attitude of bodhicitta, we make prayers of dedication of the merit, virtue that we have accomplished in our practice for the welfare of all sentient beings, wishing that through such virtue we are able to establish all beings in a state of true and lasting happiness. So we dedicate the merit of the virtue we accomplish. And with that, we make prayers for the long life of our own teachers, specifically, but more generally, that all of those who uphold the doctrine of the Buddha have long life and that their activity spread throughout the world. And so I myself conclude this evening with such aspiration, with such dedication, wishing that all beings in this world enjoy peace and harmony and well-being. And so I conclude with So we are all fairly familiar at this point with this very concise four-line prayer of the dedication of merit. It says, by this merit may all attain omniscience, or so long the years of Zipani. By this merit, those words, what do we mean by this merit? It means by all of the merit that we have accumulated through everything we have been doing today. That's what the this is, all of it put together. And when we say by this merit may we obtain omniscience, omniscience means the state of complete and perfect Buddhahood, the state where we have finally completely vanquished or conquered all of the different types of obscurations, the obstructions, like the obstruction to omniscience, the kleshas, different types of negative habitual tendencies. All of these have been completely overcome. And so why do we aspire to attain that state of enlightenment through all of this virtue?
we ourselves can act as a Lord protector of beings to guide them out of the state of suffering, that is the condition of helplessly undergoing birth, aging, sickness, and death. So that is the aspiration, prayer, and dedication of virtue. So please, thinking of that meeting, let us recite that dedication prayer together. Thì đến đây đó là chúng ta tạm nghỉ thì thế là cái gì mà bố gì của tôi mà cái điều去以前某些恰当呀，这样去年几年了，把这都全部嘞。Jigme Lingpa was a remarkable figure in the history of Dharma in Tibet. He spent really his entire life practicing in a dedicated fashion in retreat in the mountains, studying and practicing, reflecting, meditating, and attaining an extremely high level of realization as well as great scholarship. He's very famous for that, such that his students were not limited to the followers of the Nyingma tradition, but he also had many students from each of the four major great Dharma traditions of Tibet, Sakya, Gelu, Kagyu, everybody. And even among the Gelu tradition, there were many students of his who were geshes from the Sera monastery. So he is universally accepted in all of the Dharma traditions in Tibet as a very great master. Trước bên Liên Bang là vị tổ rất là lừng lẫy bên Tây Tạng, ngài đã dùng cả cuộc đời mình tu hành.这就了，现在上升的有气，这就的啦，手机全部的，你让这真正路吧，让这真正路吧的啦，这个全部是拉着，一旦过了，这全部有的，这你看着这比过了，看着这新疆么，这个当然是南京，也有自己了，人路吧当。이 말이 쉽지 니시나라다 임까지 진행을 좀 되더라 어디다 특히 뭐 동아라로 지요래 공부성의 이단도 이게 라마 이단 카도 이와 비난이 다 나도 인증도 바가 다 라마가 지 남지다 또라 어디다 양행의 차이다 나 모두 내 차이 이제 So, Jigme Lingpa was principally a techen, a treasure revealer, and so these practices are revealed treasure teachings. And Jigme Lingpa revealed outer, inner, and the secret practices among his treasures. And his principal outer practice, his outer treasure, was a practice of Chenrezi, great compassionate one. And his inner treasure teaching was this guru practice, Guru Rinpoche practice called Rigzin Dupa, or the gathering of the Vidyadharas. And his secret teaching was a practice on Dechen Jalmo, the Queen of Great Bliss, Dakini practice. And so even now, on the 10th day of the month, as the moon is increasing, the practitioners do the Rigzin Dupa, the Guru Rinpoche practice from this cycle. And the 10th day of the second half of the month, which means the 25th, we do the Dakini practice. That's still the custom. And in particular, this mundro, this set of preliminary practices, is associated with the Nung group, or the inner practice, which is the practice of Guru Rinpoche, the gathering of the Vidyadharas. It is
the preparation for that guru practice. Thì tổ chức Belinpa đó, thì cái danh hiệu ngài chỉ Linpa có nghĩa là thì bắt đầu cái phần này đó thì chúng ta vô cái phần chính, tức là sau cái phần tịnh khẩu thì chúng ta quán cái phần này là cái phần thỉnh nguyện để thỉnh cái sự gia trì của Đức Bổn Sư của mình mỗi khi mà bắt đầu bộ pháp. Thì chúng ta phải hiểu là phải quán là Bổn Sư của mình đó là hiện thân của tất cả chư Phật. Thì chúng ta bắt đầu bằng cái câu Lama Kien mấy lần. Thì cái câu này cái ý nghĩa chính của nó tức là xin Đức Bổn Sư của mình, xin ngài để tâm đến con, tức là xin ngài chú ý đến con. Thì mỗi ngày đó bắt đầu khi mà vô bộ pháp thì chúng ta đều phải tụng cái này. Và cái pháp quán tưởng là trong tim của mình đó, chúng ta quán tưởng một cái hoa sen 8 cánh. Thì trên cái hoa sen đó, có Đức Bổn Sư của mình trong cái thân tướng mà của ngài Liên Hoa Sen. Một cái thân tướng đặc biệt là Doje, thì cái thân tướng này để có thể nói để kiếm cái hình cho quý vị sau. Thì mỗi tối đó thì chúng ta quán tưởng là trong cái tim của mình có Đức Bổn Sư của mình nằm ở trong đó. Nhưng mà mỗi buổi sáng đó thì khi mình ngủ dậy, mình thức dậy đó thì mình đều phải quán là mình tụng cái lời này và thỉnh Đức Bổn Sư của mình, tức là ngự trên đỉnh đầu của mình ở trên trang nghiêm cái luân xa Đại Lạc. Thì trong cái lời tụng của trang 15 đó, tức là từ đó hoa sen của tín tâm nở bừng trong tim con đó, thì quý vị tụng cái câu đó và quán như vậy và thỉnh Đức Bổn Sư của mình từ trên hoa sen này mới đi theo cái kinh mạch và thăng lên, tức là ngự trên cái đỉnh đầu của mình. Thì mỗi buổi sáng mình đều phải làm như vậy. Thì Đức Bổn Sư của mình quán tưởng lên ngự trên hoa sen trên đỉnh đầu của mình, cái luân xa Đại Lạc. chúng ta còn thừa nguồn đồ ngu gì tiền của chúng ta đấy, thì ta cái là chế tăng gì này thì chế năng cái nguồn đồ nhìn thấy gì vậy đó, tham mong chế tăng là tham mong, sam lo tham mong vào yên bảo chỉ tăng, tham mong mai yên bảo ta nguồn đồ nhỉ, ta tham mong chỉ nguồn đồ thế là thì ngàn tu sát chết năm ba trúc cơ, để chỉ có tăng nên đồ đại biểu đấy, thì năng là tuân sinh trúc rồi, ta tăng bộ đấy tam chữ nhị cái rồi, nhị ba thì thêm tất cả samba, samba thì ta khởi nhị mức samba, cái gì vậy lý kim gì là samba, nè thay thay yon, nè cái gì nhìn chết ta, tiếng gọi đấy thì anh tiếng đấy ta, nang tuân trúc, tiếng đấy chỉ tăng đi ta, số số lô để giang gọi rồi ba. So now we're into the main part of the preliminaries, and the preliminaries have both the outer component and the inner component. There are what are called the common or shared outer preliminaries, which are certain thoughts or contemplations, and then there is the unshared or uncommon internal preliminaries. So we have to train in all of these. So first we train in the outer common or shared preliminaries, and these are in 6 parts, 6 different contemplations. The first is the contemplation of the difficulty of obtaining a precious human birth with its pleasures and resources. The second is a contemplation of impermanence and how short life is. Third is a contemplation of the defects and shortcomings of conditioned existence. The fourth is a contemplation of karma, of cause and effect. The fifth is contemplation of the benefits and advantages of attaining liberation. And the sixth is contemplation of the proper
manner in which we should rely on a qualified spiritual instructor. So we need to train in these, contemplate each of these in turn. Thì bây giờ bắt đầu vào cái phần chính của bộ pháp. Thì cái phần chính của bộ pháp là có hai phần, tức là phần ngoại và phần nội. Thì cái phần ngoại tức là chúng ta có những cái lời tụng để hướng dẫn cái suy niệm hoặc cái tư duy của chúng ta để chuyển tâm của mình. Rồi trong cái phần ngoại này đó có 6 phần nhỏ nữa, tức là phần thứ nhất đó là chúng ta phải quán tưởng về cái thân người là quý báu, khó gặp. Rồi thứ hai đó là quán tưởng cuộc đời vô thường, cái cuộc sống ngắn ngủi. Thứ ba đó là quán những cái khổ trong luân hồi. Thứ tư là quán về nhân quả. Và thứ năm đó là suy niệm quán tưởng về cái lợi ích của sự giải thoát. Và thứ 6 đó là về cái pháp, những cái cách thức hoặc là những cái nguyên tắc khi mà tu hành là phải nương vào một vị thầy. Thì thằng ta cần hôn để là tôi đã cần hôn để rằng là chú chỉ dùng đi taras mức qua cái hàng mấy bị gọi là chú chỉ là thì rất nhiều mà rồi thì thằng nó chú chỉ đi chỉ mình mấy cái gì yêu quá mấy cái thế cái này vậy na thằng nó thắc qua全部theo cái phương pháp của chú dùng khăn chỉ Indo thì samba sáng chế cái xem cái season ba ana samba chanchi kusin mundu ndogwa ende chichabe ma to yang chu nyan ya chachin de thang yo ma de ndi ende je tang po ni da yang da dan da lama gi ba de su khona ba chu tang bo song yong de song bu do ngo ni da ona nam kha dang yan bi sin jin tan che 조기 상지지 공파는 뭐지 토벌샤 디체도 단디추 뭐지 냥슬랑와를 겨워서 어느 된다선이다 내가 간식 냠버샤위 추너스 된다지는 고송이 어려 그래서 상망한 소라 상식고 심 장성치 저기요 된다 먼저랑 거는라 간다 송요래라 비 삼바자체와 상식 심지 건홍당 탑자체와 상황을지 건 문제 건홍 상반이 이지민이 요거 된다 송요래 When we listen to teachings of Dharma, there is actually a right way to do it. There is a particular way, an approach or manner in which we should listen to the teachings. And there are two aspects of that. One is our motivation, and the second is our implementation, or what we will actually do with what we hear. And the first motivation is something we have already talked about, how everything depends on our approach, our motivation. And so it isn't actually good enough to have no particular object in mind when we listen to the teachings, no particular inspiration or attitude. Rather, we need to have a particular purpose or object in mind when we listen to the teachings, and this is true for all of us who are listening as students of Mahayana Dharma, and it's even more true of us as aspiring practitioners of secret mantra. So we need first to apply the nectar of bodhicitta, which means before anything else we need
to make sure our motivation is that of bodhicitta. Otherwise, the way in which we are approaching the teaching is defective or incomplete in some important respect. And so that's why you always hear the old lamas from Tibet always say pretty much the same kind of thing before they teach any dharma. They all say something along the lines of, so all sentient beings throughout the universe have from time immemorial been our own kind mothers, and it is for their sake, in order to establish them in the precious state of complete and perfect enlightenment, that we will listen to and put into practice the following teachings, and this is the subject on which I will discourse today. That's generally what they say, and that's the reason is to remind the audience to generate a bodhicitta before anything else. And so in the secret mantra as well, we have both the vast attitude of bodhicitta and the vast or very extensive methods of secret mantra that we practice, both of these. Thì khi nghe Pháp á, chúng ta cũng phải có cách thức hoặc có những nguyên tắc để nghe Pháp cho nó đúng. Có những cách thức đúng và cách thức sai thì chúng ta phải nghe một cách đúng đắn. Thì trước hết á, chúng ta phải phát tâm cho đúng trước khi mà nghe Pháp. Tức là cái lý do mình nghe Pháp để làm gì, nghe để áp dụng thế nào. Thì khi mình nghe Pháp mà cái tâm mình không có hứng thú hoặc là cái tâm mình nó không có đặt đúng á, thì nó không có hiệu quả và nó sẽ không có hướng dẫn chúng ta đi đúng đường được. Thì việc đầu tiên đó là chúng ta đều là đệ tử của Đại Thừa, hay là nói một cách khác hơn thì chúng ta hiện giờ là đệ tử của Mật Thừa, của Mật Tông. Thì khi nghe Pháp đó, cái việc đầu tiên quan trọng nhất là chúng ta phải phát được Bồ Đề Tâm. Thì phát được Bồ Đề Tâm tức là cái tâm đúng đắn để nghe Phật Pháp. Thì Bồ Đề Tâm đó, quý vị để ý thì các thầy Tây Tạng đó luôn luôn nhấn mạnh về Bồ Đề Tâm mỗi khi mà các ngài hoằng pháp hoặc truyền pháp. Thì tất cả chúng sinh đó, chúng ta phải quán tưởng, phải suy niệm rằng tất cả chúng sinh mình phải phát được cái tâm là độ tất cả chúng sinh đều thành Phật. Và cái lý do mà thầy muốn nhắc nhở quý vị về vấn đề phát Bồ Đề Tâm, đây là cái yếu tố rất quan trọng trước khi nghe Pháp. Thì trong Mật Thừa đó, chúng ta phải phát Bồ Đề Tâm một cách rất là rộng lớn thì mới có thể nghĩa là tu được Mật Thừa. Thì bởi vậy bắt đầu vô nghe Pháp thì chúng ta phải phát Bồ Đề Tâm. Ta xin xin jamba mambo jigida li jimji gan rostang de chema chibjimba shi mewa re shi mewa indita ji marik badang yana tupsum ga wangi li ngamba mambo ji sagda gi orewa indita li ngamba katam ji sagna te zamgadan riwa masjeba maldewa tumnaro mambo ji yungi ore 이나다 심진 탐제다 나랑서 식바레 차상 거지 기보지 용나 대화지 용나 산대고래 이나다 대화가 지 개와도 좀 마시와 대산다 몸비형도 송이와레 근데 인디다 대딱 상말라 판토과지 대딱 상마 마음바나지 소소거지 추근이 룩돈 답이야다와다 양의 대딱 상마지 대화 당단이 유지 줍톱이 근홍상보지 그노니 땅이 다리 춘양스 랭 인삼 다 소도 된다 지려와 So the main thing we need to keep in mind that spurs us, that motivates us as we listen to and practice teachings is the following. We simply recognize that there are so many sentient beings out there who
just basically don't understand, haven't given any thought to the workings of karma, of cause and effect. And so, out of real ignorance, the three mind poisons, through the force of those, they accumulate a lot of negative karma, and as the necessary result of that accumulation of negative karma, they undergo many unsatisfactory, painful, unpleasant experiences and suffer a lot. But really all of those beings, despite their erroneous ways, are the same as us, fundamentally the same as us. Just like us, they want to be happy. They're motivated by they're motivated to achieve happiness, but they just don't know how to go about it, because they don't understand that the cause of happiness is a virtue. They're just bewildered. They have no idea what they're doing. And so it is out of the wish to benefit all those bewildered beings in the future, to enable them to come to a genuine understanding or realization of the true nature of their existence, of all phenomena, in order to enable them to experience greater peace, well-being, and happiness in the future, that we will study and practice the teachings that we receive. So that excellent motivation should be our starting point. Thì cái điều chính yếu luôn luôn chúng ta phải ghi nhớ đó là có vô số chúng sinh thì vô minh là họ không có trọng nhân quả, họ không biết đến nhân quả và không có để ý đến nhân quả. Thì do không để ý nhân quả, không có trọng nhân quả, thành ra mà cái tâm độc của họ đó, tức là tam độc và tham sân si, họ tạo rất là nhiều ác nghiệp. Và khi đã tạo ác nghiệp rồi đó, phải thọ rất nhiều cái khổ chướng nạn. Thì tất cả chúng sinh cũng đều giống như chúng ta, chính bản thân của mình, ai cũng đều muốn có hạnh phúc, muốn có an lạc. Nhưng mà bởi vì cái tâm bị tham sân si, bị các độc nó sai khiến, thành ra cái tâm họ loạn động và không biết làm thế nào để đạt được cái sự an lạc, cái sự an vui. Thì để giải thoát cho tất cả chúng sinh đó, thì chúng ta phải phát cái tâm, chúng ta phải tu để giác ngộ được Phật tánh. Thì nếu mà giác ngộ được Phật tánh thì chúng ta mới có cái năng lực để độ tất cả chúng sinh khác cũng đều được an vui, cũng đều được an lạc. Tester cân hung chu ma si na chu nhan lo tang devlo si jang chu ji zu hian den ros thế thì đang là cân hung sam lo tang tang de ya wo ji ma si na ani chu drep kha ji na gewa drep kha ji na kora che kha ji na ha gom na ta na la na thang ma den dag nu ba thong go ma than na ma na drep tik lo nyang cân hung shang chip sem ji zi zan ban da ha jang ka che zawa gna de trip gna la de song do ga de dai ni de kanong ya ko ju ya de pe ka chen bo re de ni da sang sa ka chu ji bi je dang na ji da su su tak nang jang ya de pe ka chen bo re tak nang jang yong de na du ji su su chu ji sa ga da do ji tho kon de ya tham ma ge mi na ba jen ma yin ba sa dang sa ga rang ji de gong go re de su su chu nyan ya ga sa 내나 코리데 양 타마르랑 진 마연바지 향감다오 된다고 소소양 과오당 과모랑 진 데이터고 곰니 되니 상나 같이 되지고 판송도 하나 돼야지 그거니 주시야 돼 된다가 송다 비어라 봐 And dipping into the commentary on the root text, it explains here how if we don't understand how to correct our approach, to correct our motivation, to make it proper from the beginning, then whatever we continue on to do
doesn't have the heart of Dharma practice. It becomes just an image or superficial resemblance, has a superficial resemblance to real Dharma practice. So that if we do different types of acts that seem virtuous, like circumambulating and visualizing the forms of deities and so on, the real force and power of that never emerges. It doesn't have the effect it is supposed to have. So the most important thing, no matter what else we do, is to have a correct motivation to begin with, this bodhicitta attitude. That's what the commentary explains. And then, on top of that, as we said, there's the motivation, and then there's the vast methods of secret mantra. In secret mantra, we have the further refinement of our attitude as we do any practice, which is to cultivate pure perception, or a perception of purity. And we have to train ourselves in that. And so, rather than perceiving the person giving us teachings as just an ordinary human being, we conceive of that person as being the nature of the deity, and we visualize the environment in which the teachings are being offered as not an ordinary place, but as a completely pure realm, and everyone present within it not as ordinary people, but as viras and dakinis. In short, we cultivate the pure perception of with the five marvelous aspects, the punsok nga. Thì trong những cái luận giải về bộ control đó thì đều nói đến vấn đề là chúng ta phải chỉnh tâm của mình trước khi tu hành. Thì nếu mình không biết chỉnh tâm của mình cho đúng, hay là phát tâm của mình cho nó đúng đó, thì khi chúng ta tu, dù có tu lâu cỡ nào đi nữa, thì tất cả những cái pháp mà chúng ta hành đó, nó chỉ là giả tạo, nó không có năng lực gì hết, nó không phải là chánh pháp. Dù chúng ta có đi nhiễu tháp, chúng ta có tu quán tưởng, chúng ta có làm gì nữa thì nó cũng không có năng lực, và nó cũng không có đi đến kết quả nào hết nếu mà chúng ta không có phát được Bồ Đề tâm. Thì trong mật thừa đó là chúng ta phải, việc đầu tiên là chúng ta cũng phải phát triển cái tâm thanh tịnh của mình, tức là xả bỏ, trừ bỏ cái tâm phàm của mình và phát triển cái tâm thanh tịnh, tức là cái tâm thánh của mình. Thì chúng ta phải quán tưởng tất cả chúng sinh đó cũng đều là như bổn tôn của mình, hay là đều là tánh của chư Phật, hay là chúng ta có thể quán tưởng tất cả chúng sinh đều là Phật Bồ Tát, và những cái hoàn cảnh xung quanh chúng ta sống đó, đều là tịnh độ, là cảnh tịnh độ chứ không phải cái cảnh phàm. Thì ngoài ra còn có 5 cái yếu tố mà khi chúng ta học pháp chúng ta phải quán. Thế thì đó thì ta cần rất chú ý ní chú ý của được ya để tăng ăn cho cháu cái homework cái đấy. Thế thì cái này ta đi nào là tụi sinh ngồi rồi na tăng ăn cho tam chữ nhị cái xong rồi tăng ya đấy. Tam chữ nhị cái đấy là ta tam chữ nhị cái thôi ba sari chân thế đó xong đấy rồi. Thế nên là tam chữ chữ thằng ấy mình lưu rung bộ chế đỡ sao gì thôi ya đấy ta sari chân đấy giờ về trong cái tâm này chào chào là bên mình sẽ cao gì rồi bên liên hậu gì mà đấy chế tăng giảm bớt lòng là ta mới nhung rồi là mà cái gì rồi chế tăng chỉ là ta mong muốn là gì vậy tí năng này ta ngàn rồi là chu sang chỉ cái gì chu trầm khăn để nhung rồi tí năng này chẳng ta chu ba năm bữa ta phải để bên mình sẽ công bố rồi thế đây bị chán này ta tan những cái gì xong được rồi thế nên thì ta số lúc tin thân thân số quan đó tao gì thổi yo ba thì có gì ngu xuẩn nè thế ta lúc tin thế cái thổi lạc một些别说也好当呢lúc tin thế mang bộ đi check rồi phiên chụp cái giống này anh thế xong rồi吧假设全部需要了每个lúc tin đó ta phát triển全部就是
tawa jingre tende ni korwa ni jamso chenpo jingre tende ni ta mi trila teni mi nurting trila teni jamso tela maga na tapsi nandu songa dati tende ta tari korka chikpun lechan la teni jimeni jikshi jindawa di shokna ma shokna tari re tende songa dabi oreba. So making sure we have the right attitude and motivation for practicing Dharma is our daily homework, something we always have to be mindful of. So then, with that attitude, we then work on these 4 contemplations, or 6 contemplations, the shared or common contemplations. First of which was the difficulty of obtaining a precious human existence with its leisures and resources, and the rarity and significance of this occasion, of this opportunity, as it is said in the text. This is the time when we have it. We are there. It's right now. The rarity of this is something that can be explained in terms of the examples, in terms of the causes, in terms of numbers. There's different ways to express how rare and precious this opportunity is. But to make it very simple, we could simply think about the fact that in this world, compared to other types of beings, there are relatively few human beings in any kind of comfortable state, and among those relatively fortunate human beings, there are even fewer by far who are interested in practicing the Dharma, and among those it is exceedingly rare that there are people who are really practicing Dharma correctly. That shows us, that is one way of showing us how difficult it is to find such an opportunity. So now we are in the position of having obtained the support of a human body that is well endowed with everything we need. And so having this opportunity, it is up to us to use it to best advantage. Now that we identify that we have it, we have to not waste this opportunity, but make the best possible use of it that we can. This is also expressed by Shantideva in the Bodhisattva Charyavatara, who uses the analogy of the precious human existence as being like a great boat or ocean-going vessel, and samsara being great ocean. And so we are in that boat right now and have the ability to steer a course across that ocean to liberation. So now that we're sitting in that boat, it's up to us whether we're going to use the opportunity or not. So this is a contemplation meant to point out to us that it's up to us to make use of it right now. And I can rap also. They picked up the radio signal. Thì chúng ta phải ghi nhớ một cái điều rất là quan trọng. Mỗi ngày chúng ta đều phải phát Bồ Đề Tâm. Thì mỗi ngày đều phát Bồ Đề Tâm thì mới có thể tu được. Thì khi phát được Bồ Đề Tâm rồi, chúng ta mới có thể suy niệm về 6 cái niệm để chuyển tâm, hướng tâm mình về Pháp. Thì suy niệm đầu tiên là cái thân người quý báu. Thì chúng ta phải nhận thức một cách rõ ràng là chúng ta hiện giờ đang có được một cái cơ hội quý báu rất là hiếm có để tu. Thì trong cái bộ mantra này, cái phần tụng nó có những cái lời tụng và những lời cái thí dụ về cái thân người quý báu, về số lượng hay là về những cái
Thí dụ những cái trường hợp để cho thấy là chúng ta hiện giờ đang có được cái cơ hội rất là quý báu, có được cái thân người này để tu hành, thì chúng ta phải suy nghĩ một điều là ngay tất cả những chúng sinh hay là người trên cái cõi này đó, có rất ít người, trên thế giới đông người nhưng mà có rất ít người có được cái thuận cảnh để tu hành. Rồi trong cái số những người đã có được thuận cảnh để có thể tu hành đó, lại rất ít người thực sự hâm mộ Phật Pháp. Mà trong những người hâm mộ Phật Pháp đó, lại có rất ít người biết cách tu hoặc là tu đúng cách. Thì bây giờ chúng ta đó, phải quan sát thấy là mình thực sự đã có đầy đủ cái phước duyên để tu hành. Thì thực sự là cái vấn đề đó là mình có chịu sử dụng nó để tu hay không, hay là quyết định tu hay không. Thì các ngài, các vị tổ như tổ Tuyệt Thiên hay những ngài tổ khác đó, cũng lấy những cái thí dụ là bây giờ chúng ta đang là những người ở trên một con thuyền lên đên giữa biển. Thì cái vấn đề chúng ta đã có phương tiện, tức là con thuyền, chúng ta có chịu lái thuyền để vượt biển hay không, cái đó là do chúng ta. Thì nếu mà chúng ta có được cái hoàn cảnh, có thuận cảnh thuận duyên để tu, mà chúng ta tu hay không là tùy thuộc cho mình. Tari ke lustin dala da nga to nyarwa la ma ki, yetak la ma ki, tandro la ma ki, tani hathi rangwa la ma ki, ani Allah lon rawa tanda ma ki, ani lokta jen zayadi sanji ki chula taba mewa, jimji ki ma lemba, tanda la ma ki wa. Yang ji sam la sanji ma shio mi mankar zayadi, tanda yorwa, tanda la ma ke, tanda sanji jati di tamba tarjim di kar. Tani soso ka hongbo ma thangwa, taa ji naga ma guwa, Rena, same master of the Rena, shoes, Jala, Pachichimbo Chagro, the Mayamba, Mayamba, that Tetari Mokumbini, Jelly Tarwa, Omboji, you are the Tarwa guest. That is on that good. So it's not enough just to be born into this world, even in a human body. We need to have a precious opportunity to practice Dharma. We have to be in a situation where we have the 8 leisures and 10 resources. And the 8 leisures means we have leisure of not being born in any of the 8 types of situations or states where we lack good opportunity to hear and practice the teachings of Dharma. So there are like these 8 unfortunate types of states in which we could be born, and fortunately we haven't been. And these include being born in the hell realms, in the hungry ghost realm, in the animal realm, among the long-lived gods, among barbarians, among those with inverted or distorted views, meaning where those around us reject the truth of the teachings of Dharma. They have a negative attitude towards the Buddhas and so on. And then there's the possibility of being born in a time, in an era when the teachings have not appeared. We say a dark age. So the Buddhas have not appeared and not turned the wheel of Dharma. That's a possibility. And then we could be born with a human body that lacks the necessary faculties to practice Dharma effectively, such as having some serious, like a mental disability or other type of disability that prevents us from practicing.
So those are the 8 types of unfortunate states in which we have not been born and therefore are free from that or have leisure of practicing. Thì có được cái thân người quý báu đó cũng chưa hẳn là đã có đủ điều kiện để tu. Thì nếu mà có thân người quý báu đó, chúng ta phải có được những cái thuận duyên hay thuận cảnh mới tu được. Thì trong đây đó chúng ta trong cái lời tụng này chúng ta thấy là có 8 cái thuận duyên mà chúng ta phải có được. Thì cái thuận duyên từ trong cái trang mà 17 đó thì quý vị đọc sẽ thấy là 8 cái nếu mà muốn có thuận duyên thì trước hết là chúng ta có 8 cái nạn. Nếu mà chúng ta bị vướng bởi một trong 8 cái nạn này thì rất là khó tu hoặc là không thể tu được. Thì cái nạn thứ nhất đó là nếu mà chúng ta bị sinh vào cõi địa ngục. Thứ hai đó nếu chúng ta bị sinh vào cái loài ngạ quỷ. Hay là thứ ba là chúng ta sinh vào cái loài súc sinh. Hoặc nạn thứ tư là sinh vào cái loài sinh vào cõi chư thiên, trường thọ. Hay là thứ năm là những kẻ mà dã man, những cái dân tộc dã man. Thứ 6 là những cái loại người có tà kiến không tin Phật pháp, hay là những cái dân tộc mà không tin Phật pháp. Hay là nếu mà chúng ta sinh vào một cái thế giới chưa có Phật xuất hiện, hoặc là Phật xuất hiện mà không có hoàng pháp, hoặc là không có chuyện pháp luân. Thứ 8 đó là nếu mà chúng ta sinh vào là cái người mà thiếu căn hoặc cái người khờ dại thì chúng ta cũng không có tu được. Thì chúng ta phải quán là những cái ác cảnh này hay những cái nghịch cảnh này đó, chúng ta không có vướng phải. Thì đây là những cái điều mà rất là thuận lợi cho cái việc tu hành của chúng ta. Thế nên ta con dám bộ lòng thì đó là mê lưu lòng. Thế nên dám bộ lòng để là yang ta tanda sanji cái chu matar sa cái tanda sa cha mang bộ đi rồi tanda mai bar anh sanji cái chu tarwa yer chigla chi yer ho chi. Thế nên lim tha ma lok li jin tha lok song na yang ji chu che sa cái yer na ki ba yin na yang tanda yang chula taba meba tenda yang yore tenda mayan bar soso yang sanji ke chula taba kim kan tenda jigres limpa malo ani sanji ke lijin thalo se ade chesang da ji chute de dribna yang tangbo chute de dribna yang tawa lo ni chulu jamba chamdo ba tenda yore ba tenda da mangbo yong so kare tenda ni ngazo te zam mayan bar tangbo ngo zo ni na sanji ke de pi tambala taba ki tandi war de yang ta dong yang non zhe de nyam nin che ge yin sam ba den da ge li de yore ba te dang ani sanji ge tamba ren bo che la taba pan sun so ba yo ba de yang taba me na yang kali ka ko re mer che me yin de ni sanji ge tamba yo ba ge sa cha ti la yang ki lin tha ma lo na tang bo ni ko rang la tamba la taba me na yang kali ka ko re wa de ni da rang nin jo wa nga chang se de ni yang ji sanji ge yang sanji yuna yang chu ma song yi ser tan ya de de du zu yo re wa de na sanji jum den di dang bo sanji di de ne yi xia den cha den ge wa de chu ma song yi ser ji ba de 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 ser ji nong wa re wa de de ka la ki na yang du chu ji ya ra ka ma wa de da ma yan ba sanji jum den di ge yang chu song teni tamba ni se ade ta tanji la yo wa yang tamba tarwa ga ni jigre ma to sanji tamba tarna yang ngamo jigla yo re da tanda yo ma re de da jigi na yang ju yo ma tenda ma me tamba tar jin ni de la da teni yang ngazo so so sanji ki tamba de la ma jib na yang jik ma ra wa de la yang ju teni juksa da so so ge yu shin yin ji me na yang da chu de kan de ji ye go shi yo ma ra wa de di ge yu shin yin当阳车有一些人很重视化的说那他听得当车对他我的研究那人对他一大些那个车进长嘛投币你的到的那做的即使也让这里国家的他超了嘛这样的这个全部是
So we have taken on a birth as a human being in this world of Jambudvipa, Zambaling. And not only that, we have been born, or we live in a place where the teachings of the Buddha Dharma have appeared, have spread, because there are certainly many places in the world where the teachings of Buddha Dharma are unheard of. And so we call such a place a central, according to the text, a central place. It means where the teachings are present. And we don't have karma that falls short. This means you can be born in a place where the Dharma has spread, but it just somehow doesn't reach you. You're on the fringes of that community or that society, and it doesn't have any impact on you. Or it is often taught that what this means, the karma that falls short, is that you might begin to have some interest in Dharma, but then your karma kind of overtakes you, and you lose heart or you lose interest, and then you give it up and maybe you convert to some other religion. So you don't quite get on board. You start to, but then you fall short. And then even if you have all of the foregoing, if you don't have faith in the teachings, then it's still hard to get very far practicing the Dharma. So you need to have some faith as well. So all of these are the 5 resources that you possess or acquire for yourself. It's not something that someone else really does for you. Then on top of that, we have the 5 resources that are bestowed upon us from outside, that are through the kindness of others. And these are that the Buddha has appeared in our world, and not only has appeared, but has turned the wheel of Dharma, has given teachings. As it does happen sometimes that Buddhas appear, but they remain silent. They don't explicitly teach the Dharma, just like Buddha Shakyamuni didn't teach for 7 weeks after his awakening. That can happen. And so we might be there, but there still would be no teachings. And then not only have the teachings appeared, but they have continued. So it's not the case now, as sometimes can happen, that the teachings appear, but then they are lost, or they vanish from the world. And since the teachings are still here, we also have the opportunity to enter into the doorway of practice, to try to make a connection with the teachings. But even then, if we want to do that, it's difficult if we don't meet with a qualified spiritual instructor. But we have done that. So in this way, we possess all of the 5 resources that are bestowed from outside as well. So we have all of these, the 8 leisures, the 10 resources. And so we should be very happy about that. And being very happy about it, we should want to not squander this opportunity now that we have it, not waste it. Thì kế tiếp là chúng ta phải quán là chúng ta có được 10 cái thuận duyên, 5 cái về nội và 5 cái về ngoại. Thì 5 cái về nội này đó, thứ nhất là chúng ta phải thấy là chúng ta đã được sinh làm người, có được cái thân người trong cái cõi diêm phù đề này. Rồi chúng ta sinh làm người mà có được cái thân thể đầy đủ, có đầy đủ các căn để mới tu hành được. Và chúng ta được sinh vào cái nơi mà đã gặp Phật Pháp. Thì gặp ở cái nơi nào mà có Phật Pháp thì gọi là trung thổ. Thì chúng ta đã sinh vào cái nơi mà đã gặp Phật Pháp, tức là nơi trung thổ. Rồi chúng ta khi gặp Phật Pháp rồi chúng ta không có vướng phải những cái tà mạng, hay là tức là những cái nghịch duyên, những cái hoàn cảnh mà khiến cho chúng ta đôi khi thích Phật Pháp
rồi lại đổi đạo, hay là cái tâm thay đổi làm cho mình chán nản, rồi mất cái niềm tinในPhật pháp, thì chúng ta cũng không có vướng phải cái nạn đó. Rồi chúng ta lại có niềm tin mạnh lên Phật pháp, thì đó là 5 cái điều mà coi như là cái thân phước của mình, cái phước cho cá nhân của mình. Rồi sau đó là chúng ta lại quán là chúng ta có 5 cái thuận cảnh, thuận duyên. Thứ nhất là chúng ta sinh vào cái thời mà Phật đã xuất hiện, thì cái thế giới mà Phật đã xuất hiện. Thì thứ hai đó là Phật xuất hiện và Ngài đã truyền pháp, và giáo pháp vẫn còn. Bởi vì đôi khi chúng ta gặp Phật, nhưng mà Phật trong cái thời kỳ đó cũng không có truyền pháp. Chẳng hạn như sau khi Phật thành đạo đó, trong 7 tuần lễ Ngài không có truyền pháp, thì nếu chúng ta ở cái thời gian đó thì chúng ta cũng không nghe Phật pháp. Và giáo pháp vẫn còn, tức là Phật đã truyền pháp và bây giờ chúng ta vẫn còn Phật pháp để tu. Và khi gặp Phật pháp rồi chúng ta cũng đã nhập môn, tức là đã gia nhập, và đồng thời là chúng ta cũng, nếu mà gặp pháp mà không gặp thầy thì cũng không có tu được. Và chúng ta cũng đã gặp được một vị thầy, gặp thầy để có thể tu hành. Thì đây là 5 cái thuận cảnh ở bên ngoài đưa đến. Thì tóm lại là quán tưởng là chúng ta đã thoát khỏi bát nạn, tức là 8 cái nạn không có tu hành được. Rồi chúng ta có 10 cái thuận duyên thuận cảnh, tức là 5 cái thuận duyên về cho cái thân của mình, và cái hoàn cảnh riêng cho mình, và 5 cái thuận cảnh bên ngoài. Thì đây là những cái cơ hội rất là hiếm có, thì chúng ta đừng có bỏ lỡ cơ hội này để tu hành. Even though in this very moment we may have brought together all of these leisures and resources, and we are perfectly positioned right now, there are still so many dangers and so many obstacles in our path, because it says at the top of page 20, there is no certainty to life. We never know what's going to happen next. There are so many unfortunate conditions that can suddenly arise, and before we know it, we'll find ourselves in the next world and not anymore in this life. It is by no means guaranteed that we will live to a ripe old age.
the basic necessities of life, that which sustains us, things like food and drink. They're supposed to sustain us, but easily what we eat to survive can turn into the poison that kills us. That's how fragile the conditions of good health are, how uncertain everything is. So we know many people do die very young. Some die as soon as they're born, some at a young age, some even die in the womb. So there's no guarantee as to how long we can stay around and use this opportunity to practice the Dharma. So we make a supplication here in the text, in this practice, that we make a supplication to our own root guru, who is inseparable from Guru Rinpoche, inseparable from the omniscient Jigme Lingpa, that our minds stick with the Dharma, stay focused on the Dharma. So we pray for their blessing and protection, that our path not wander off into some sidetrack that is of no benefit, to waste our time, to waste this precious opportunity. So we make this prayer, this request. Thì ngay trong lúc này đó, chúng ta đã thấy là mình có được đầy đủ những thuận duyên thuận cảnh hay những điều kiện để chúng ta tu hành. Nhưng mà chúng ta phải hiểu là trên đời này không có cái gì chắc chắn cả. Thì như đầu trang 20 đó, thì chúng ta có những cái lời nguyện nói về cái cảnh vô thường. Thì trong đây đó thì thấy là trong tương lai đó, có thể chúng ta, cái đời này chúng ta có thuận duyên thuận cảnh, nhưng mà đời sau không biết là chúng ta sẽ đi về đâu. Hoặc là ngay trong những cái lúc này đó, có những cái điều mà nó có thể xảy ra bất ngờ, chẳng hạn bất thình lình, nếu chúng ta lỡ ăn phải những thực phẩm thay vì nó nuôi dưỡng cái thân mình, thì những thực phẩm nó có chất độc làm cho mình chết người, thì chúng ta mất mạng. Hoặc là đôi khi có những người mà chết yểu, chết non, tức là chết trẻ, hoặc là mới sinh ra đã chết, hoặc chết cho bụng mẹ. Thì tất cả những cái cảnh, những cái điều mà chúng ta có được nó không có gì chắc chắn cả, nó có thể thay đổi bất thình lình, và chúng ta nghĩa là sẽ mất đi những cái thuận duyên thuận cảnh đó để tu hành. Thì đồng thời đó là đôi khi chúng ta lại lạc đường nữa, vì những cái duyên khác. Bởi vậy đó, chúng ta nguyện với Đức Bổn Sư của mình, thì Đức Bổn Sư của mình đồng thể thánh với Tổ Longchenpa và Jigme Lingpa, thì chúng ta nguyện với các ngài để các ngài hướng tâm mình về Pháp, đừng có để mình đi lạc khỏi Phật Pháp và lạc vào tà đạo. Thế đó phong nó cái chú phía đằng cha vừa đó做过全部出一些的都是个目的地结尾呢提供了的yang de de non bi jao yo de dari tam ju chur je je tang jin da tam ju chur je de chu de ya ge cha kin yin da song da ge yo ba ina da ji che lo yi mo khom ba nam ba je de ya de da char shu jin yi mo khom ba nam ba je de ya ji je ni che tu de na de yang de ge da ji chu xie ya ge ta mo ma ni cha jin da tang guo de da song ge yo de da ne ning guo song ge yo de cha par de ji song da ya ji wa da na Nishtana 강화도 Nishtana 캡을 때 기준나 되는데와 내가 괜히다 캡을 때 기준다 동안 중딩은 토도 왔다 외도 연구자는 캡출도 좀 모습 차성 인기 먹고 예 괜히 저기 총장 내가지도 안 막이지 저기 총장 다 비노 상ter Dr. Japi Chang kan cho tum mar ki tum lam na jin lim phal dom ba nyam phang tam su re wa de che loi ma khom na ba je o ti ga tam khom ba na ba je ni che tu ti yang me ba go ko re da ji thang da tam ju ki jo je ga tang la che tu ngom bi ja ya de thang na de ni ta ba chen bu chu ju ya no thang thang so ba ji thang de re
So what we are trying to accomplish in these preliminary practices as followers of the secret mantra, and even more specifically as practitioners within the Dzogchen tradition, what we're trying to do is make ourselves proper vessels, suitable recipients for the teachings. We are trying to become proper trainees who can be trained by the practices that will follow. So that is the purpose, the reason why we reflect upon and take to heart these thoughts that reorient the mind, like the having the leisures and resources, or the opportunities and resources of being a fully endowed human being in this world. And so in the Nyingtik, or the Heart Essence tradition, on top of the 18 that we just went through and described, we also make prayers or supplication to be free from an additional 16 types of unfortunate conditions. And these are laid out in the text on pages 24, 25. It's the first set of 8, where it says, especially to be caught by harmful influences, the arousing of the 5 poisons, disaster brought by bad karma, distraction by laziness, being enslaved by others, dharma practice for mere protection from danger, pretending to practice the dharma and being foolish. These are called here the unfortunate conditions that can arise very suddenly. It's a literal translation. And then there are the additional 8, which are recited on page 27 onto 28. Having little revulsion, lacking the jewel of faith, and so on. These are specifically the 8 types of mental or conceptual misfortune that split us off from the practice of Dharma. So we pray to be free from, or to avoid, these 16 types of unfortunate conditions as well. And that way, when we have the 18 plus the 16, we are really a well-endowed, in a marvelous situation as proper recipients for the teachings of the Heart Essence lineage of Secret Mantra. Thì khi chúng ta tu đó, chúng ta phải nhắm đến cái kết quả là chúng ta phải thành tựu. Thì chúng ta muốn thành tựu pháp là gì? Tức là đây là cái bộ pháp để chuẩn bị cho chúng ta tiếp nhận pháp đại viên mãn trong mật thừa, trong truyền thống của mật thừa. Thì để chuẩn bị cho mình trở thành một cái pháp khí, tức là một cái pháp cụ, hay là tức là để có thể tiếp nhận pháp đó, thì chúng ta phải có đầy đủ những cái điều kiện thích hợp. Thì ngoài những cái điều mà nãy chúng ta đã có thuận duyên tình cảnh đó, 18 điều, thì chúng ta cũng phải nguyện với bổn sư của mình để chúng ta thoát khỏi 16 cái nghịch cảnh, hay là 16 cái chướng duyên mà nó cản trở chúng ta tu hành. Thì trang 24 đó, 24, 25 đó, thì 24 thì thứ nhất là có 8 cái điều trói buộc, hay là gọi là 8 cái truyền phược đó.
vượt là trói buộc đó. Thì chúng ta phải nguyện không có vướng phải những cái điều này. Thứ nhất là nếu mà chúng ta ngay có cái thân người mà nếu mà thọ sinh tốt với cái tâm tạ vậy thì qua tới trang 25 nếu mà chúng ta bị vướng phải ác duyên phát sinh ngũ độc nơi trang 25 đó, bị quả báo tai họa bởi nghiệp xấu rồi vân vân, phân tâm bị lười biếng hoặc là những cái bị người khác quản thúc hay là bị tu pháp để hậu thân chánh nạn vân vân, thì 8 là tâm trí ngu khờ qua trang 26 đó. Thì đây là những cái chìm phược hay là những cái điều trói buộc nó làm cho mình không có tu được. Rồi ngoài ra qua cái trang 27, 28 đó, là lại có những cái điều 8 điều trói buộc về tâm trí nữa. Thì chẳng hạn như ít biết nhàm bỏ, thiếu tín tâm quý báu vân vân, tham dục trói buộc. Thì đây là những cái điều nó trói buộc cái tâm trí của mình, làm cho mình không có tu được. Thì chúng ta phải nguyện để cho mình không có vướng phải những 16 cái điều này. Thì khi mà chúng ta có đầy đủ 18 cái điều kiện ở trên và không phải vướng phải 16 cái nghịch cảnh này hay là cái chướng duyên này, thì chúng ta coi như là đã có được cái căn bản để tu mật thừa. 지금 나다 진짜 맛이 없는 특별 살본도 지난주 알레가리 진축진이 년고래 소소 소소 나도 삼도 단고래 아마도 대랑 단도 돌더니 그래서 난가 쳐서 되는 시작이로와 대시래 되니다 제랑아도 추식나야 추진이 망고지 근데 제가 있나양 다 이제 마시 피셔닝 강라도 가데 출람 육장 이슈 멀던장 탁친 거지도 샴판 센당데 언제 독장 계속 먹은 남근들이 남으라서 추글 남도 죽디 이제입니다. 추글 나오니 지금 단식 지요래가 단식에서다 깡탑 그 송고래 마도 추드디다 배나 속자냐고 말해라는데 차셔와야나 아직 속자야라고 당 아직 이반 샴바 망고 제대로나 그냥 추드려야 누가라도 총도 그러와 이제 이지민이 단습다 돈바야고 송고레스 근데 나도 타과 전부 골라 다 주요레스 타과 전부 추 냥스 랭기 요르다 있나다 젠판 샹시고 심데가 나다 누가 된데 전부 통교 말아 양 삼상랑 가도 매 젠발라 이제 당 토야라고 당 젠발라 차도 방향으로 되다가 니츠숑다 비오라 근데 탁친 거 주고 젠판 셈당도 탁친 거 주나양 젠판 그 셈당 저야가 닌카요레스 근데 항시 톱나도 항상 망보지 톱래다 얘는 이 나도 계속 보면서 다 마치야 된다 마치야 또 참마 람 노르와레 람 lokwa지리 근데 람 lokwa데리 이지면이다 그냥 타워쇼 타워가 쳇다 아니 람마랑 소바다 근데 제거리 So you all have this text, and the verses are very beautifully composed. The language is very clear, easy to understand, so you can all spend time on your own reading, reciting this, and as you recite it, really thinking hard about the meaning, grasping the meaning. That will be very, very helpful. So today, really, we've just tried to cover some of the key points here, and not to go through it word by word, line by line, but just to spend a little time on the section that begins at the bottom of page 42 of the text. Describes various dangers of going astray, of losing track of the path, getting sidetracked, literally. And it's explained here that, yes, we have all entered into the doorway of the Dharma. We have received many teachings. In fact, we've received many empowerments, but we're still in danger. There are various kinds of obstacles that can happen. First, since we have received
many empowerments, there are sacred commitments or samayas associated with that, and we really need to try our best, however we can, to keep those commitments and not break them, because it's very unfortunate for our practice if we break the samayas. So we need to, for example, if we take the life of other beings, that's a real serious breach. So we need to try our best to keep all of our vows and all of our commitments at every level. And specifically, since we have entered into the path of the Mahayana, we have this real danger that our bodhicitta doesn't grow, it doesn't get stronger, it has no force to it, and so situations arise in which we lose our cool, we get very angry with others, or we feel intense resentment towards them, and this is an impairment, an impairment to our bodhicitta, to our bodhisattva commitment. So there are these various types of danger. And then another example is described in the text, where we have received many empowerments, but we don't do anything with those empowerments. We don't proceed to do the meditation on the development stage of generating the deities of the mandala and the completion stage practice of that deity. So the empowerments just kind of sit there and we don't do anything with them. So these are all ways of going astray or going wrong, and we make earnest supplication prayers to the gurus to be protected from those, to be freed from those kinds of errors. Thì tất cả quý vị đều có cuốn sách này, và trong sách đó những cái lời văn, lời tụng đấy rất là hay. Thì quý vị tụng nhiều càng tốt, và suy nghĩ rất nhiều về những cái vấn đề, những cái điều mà trong cái bộ pháp này nói. Và bởi vì chúng ta không có nhiều giờ, thành ra thầy không có thể giải thích từng hàng, thành ra chỉ nhắc lại những cái điểm chính. Thành ra trong cái trang 32 đó, tiếp tục cái trang 32 thì chúng ta thấy trở đi quý vị đọc thì sẽ có những cái lời nguyện mà để cho chúng ta, ngoài ra chúng ta đã có thuận duyên thuận cảnh rồi, nhưng mà cuộc đời nó có nhiều cái chuyện bất ngờ và nó có thể thay đổi, và những cái chướng duyên hay nghịch cảnh nó có thể đến bất cứ lúc nào, thì chúng ta phải nguyện với bổn sư của mình để khỏi phải vướng phải những cái điều này. Và khi tu hành là phải cố gắng giữ giới, đừng bao giờ để phạm giới, phải giữ giới mọi cấp, tức là cấp nào mình cũng phải cố gắng giữ. Thì thí dụ như chúng ta là phạm phải cái giới sát sinh hay giết hại sinh vật, thì đó là một cái điều rất chướng ngại cho cái vấn đề tu hành, nó không có phát triển cái bồ đề tâm của mình được. Thì lấy thí dụ như tu hành mà chúng ta tu đại thừa, thì tu đại thừa đó là làm sao phải luôn luôn trưởng dưỡng, làm cho cái bồ đề tâm mình được tăng trưởng. Mà nếu mình tu mình hoài, mình thấy bồ đề tâm mình nó không có tăng trưởng, thì mà mình lại có cái tâm sân hận thù hành người khác, thì đó là một cái điều rất là chướng ngại cho bồ đề tâm, một cái điều nguy hiểm cho vấn đề tu hành của chúng ta. Thì trong cái lời nguyện kế tiếp mà quý vị đọc ở trong sách này đó, để cũng thấy là có cái lời nguyện với đức bổn sư của mình. Thì đôi khi có những lời nguyện chúng ta thấy là chúng ta đã học pháp rồi, chúng ta cũng nhận được nhiều pháp, đã nhận quán đảnh rồi, mà chúng ta lười biếng không chịu tu tập cái pháp quán tưởng, hay là những cái giai đoạn phát khởi, giai đoạn thành tựu của pháp tu bổn tôn, thì đó vân vân, đó là những cái lời nguyện trong sách. Thì ngoài ra còn có những lời nguyện khác, thì chúng ta phải nguyện rất thành tâm với đức bổn sư của mình để giúp cho mình gia trì, cho mình có năng lực, và chúng ta khỏi vướng phải những cái điều như vậy.
the Jason the did not have shit daring us than the Dari nearby of the Mondo Tanjing and the Lava Chatangan La Fondo. Those Venetian nothing there. The suffering of samsara. So we have been talking about the common external preliminaries, and within those common or shared external preliminaries, of which there were 6, there are included among those the 4 thoughts that reorient the mind or turn it away from conditioned existence. It is a method for turning us away from preoccupation with the affairs of this life, from immersion in conditioned existence, a method for generating what we refer to as a renunciation. So there's like 4 types of instructions on how to do that, on how to generate such genuine renunciation. And while the text that we recite isn't arranged that way, you can see from the verses that all of these topics are covered here and there in the verses that we recite. It's all there. Thì trong cái phần ngoại vừa rồi chúng ta vừa mới học qua đó là có 6 cái phần, nhưng mà trong bộ 6 phần đó lại có 4 cái phần nói về 4 cái niệm để chuyển tâm mình, tức là chuyển cái tâm mình xả ly khỏi chuyện đời và hướng tâm mình về pháp. Thì 4 cái niệm này trong sách thì chúng ta thấy là không có sắp xếp theo thứ tự như vậy, nhưng mà nếu quý vị đọc cho kỹ thì sẽ thấy là 4 niệm chuyển tâm tu hành này có trong đó. 다 가상님 아주 시야다 말이야. 또 나한테 리김지 그로당 때라 마르모마야 고지 지야데 백가신 거리 김지 그로당 야고지 삼로당 시리요나 되니 다 라니 그라니데 지 주기스 땅에 라니 그라니 lectures progress 아니라니 야지 최고 땅 타기요레 때마 또 그냥 김지라 삼로 야고 마땅나 때마도 지 시다 시기요 말아 근데 인디 다 가상아도 피하다야 참마를 거져야 돼 내가 친구 김지로 상주하니 다시 김지 가시 되다 지 종사 코제트 고제인데 이제는 이제호 참마 시작고요 염지인도상 카시지 딱 차장 십보거다 제용디 디 하장 고지를 금이지 근데 인디다 좀든지 코나건 남친 게 이렇게 제발이 좀든지 근데 지난들 용거를 해야 돼 당아도 룽 킬래야마 답심해봐 참고로 농구 참마줘야 돼 땡고고래 근데 인디다 원체도 라마 지워담바 근데 송샤요나 코나바가래 인자나 대자 라마토토 samji ma chapa te soga nam tarla sobjangji te da sosu ti semna nyamlen je ya de te ka chen mo de Yesterday we spent some time talking about karma, cause and effect, how it works, and it is very important that we come to a correct understanding of that. It's worth really thinking about, examining, reflecting upon, as we talked about yesterday. If you come to some confident understanding about karma, cause and effect, then you are in a good position to look after yourself in your practice, because you will have that understanding of karma as your guide,
as your guidepost. So you will always be able to check yourself to see if you're going the right way or going the wrong way. So that is a very, very useful tool. If you don't really think about karma, how it works, then you can be kind of directionless. You're never really sure if you're going the right way or not. And so to understand karma correctly, there are a number of things you can do. As we talked about, first you can use your intelligence and apply correct forms of reasoning to come to certain conclusions. And then, because karma is a very vast subject, there are certain categories of karma that are much more subtle. It's not obvious. We can't just immediately recognize the working of karma. So for those categories, we need to get some guidance or some instruction from others to reveal how karma works on those more subtle levels. And then there are some operations of karma that are so obscure to ordinary beings that only a fully awakened Buddha can understand and can see clearly the karmic links between different events, different actions. And so for those most subtle or most obscure operations of karma, we need to come to an understanding through accepting what is explained in the scriptures about it, what is explained by those who do have, the awakened ones who do have the capacity to see how it works. And we also have as our guides the highly realized lamas of the past. So we can look to their lives, the lives of the great masters and the Mahasiddhas of the past, and see what they did and what they understood and what they have related out of their realization, and use that for guidance as well. Thì hôm qua đó thầy đã nói về nghiệp báo và luật nhân quả. Cũng nhiều rồi, thì chúng ta khi tu hành thì chúng ta phải hiểu luật nhân quả cho nó đúng đắn. Thì khi mà chúng ta hiểu nhân quả một cách chắc chắn và một cách tự tin, thì đó là một cái điều có thể hướng dẫn cho chúng ta trên con đường tu hành của mình, bởi vì chúng ta có thể kiểm soát cái chuyện gì mình làm là nó đúng hay nó sai, và mình có thể kiểm soát coi con đường tu hành của mình nó có đi đúng hay không. Thì về nhân quả đó, nó có nhiều cấp thô, cấp vi tế và cấp cực vi tế. Thì có những cái điều về nhân quả đó, chúng ta có thể dùng những cái cấp mà thô hơn thì hay là vi tế chút xíu, thì chúng ta có thể dùng trí tuệ của mình để phân tích, hiểu cho đúng. Còn đó là những cấp thô. Còn những cấp vi tế hơn đó, thì đôi khi chúng ta có những cái nhân quả mà chúng ta không có thể nhìn một cách rõ ràng được. Chúng ta cần phải có những sự hướng dẫn của hay là của các vị thầy, hay là có sự hướng dẫn một cách rõ ràng thì chúng ta mới có thể hiểu được. Ngoài ra lại có những cái lớp nhân quả hay là những nhân duyên nó chằng chịt với nhau từ những cái sự kiện này, nó liên hệ tới những sự kiện khác mà thuộc loại cực vi tế, chỉ có Phật mới biết được. Thì nói vậy đó, thì chúng ta vẫn phải có những sự hướng dẫn về nhân quả. Thì chúng ta có thể đọc kinh, trong đó có giải thích về nhân quả thế nào. Và ngoài ra đó, cũng để hướng dẫn về nhân quả đó, thì chúng ta có thể coi gương hay là cuộc đời của các vị tổ ngày xưa, các ngài tu hành ra sao, các ngài làm gì. Thì đây cũng là những cái điều mà có thể hướng dẫn chúng ta về vấn đề nhân quả. 단 나도 때나다 자갈라 차장와이나 당보 산지 출루 담바 시오지 따라래. 이거다
상지 그 담바데 인 랑보지 내용데 미 참마라고 지 양지 때라 가르데 된다고 또 상매한다고 찾아도 요래 이제 디펜나 나랑서 슈다 남진 남진 망보지 거다 바로 til라 오 다테레와 삼야다지 되게 삼로 있어 그래 되게 마치와 되게 추트데레와 추트도 찾으리 추 바로 til라 가서다 추 같이 지나야 수수데라 따빠다 땅만 강 되고 마정와이나 바로 til라 셔다 판 마토야 되게 인칸도 그래 되게 만지려지야라 답대 잡잡제고 요래 마도 신문에 추트추가 만들어야지 차게 요래다 추 데포데디 데포라비 다 추는 추다 냠다 내야 멍짝네 바로 추라 돌만 가야매 봐 아까래 옛날 인상이지 어떻게 착송이 되니 추가 신랑로도 소소가 토크요 말아 된데 창로야 년까지 요래단다 사실 망볼로 된대요 맨날 볼라야 된다 년까지 요래야 된디데 아메리카라다 된다 추진 장보지 따르니 진 장보 거나 바로 지라 어디래 와서 어떤 나도 단 통구도와 되나 아메리카가 미 가시가 정보 추시 아니 바로 지금도 왔다 추다 다가들에 왔었니 조유상 방향 요래 어때서 될라 추트에 되다 되다 마중하지 배자서 제거를 So one other danger to be alert to is the danger of becoming jaded with the Dharma, where you just become kind of thick-skinned and nothing really penetrates. It's called drepo, too tough. And this does happen. You can see, for example, in India, that's the birthplace of Shakyamuni Buddha, and the Dharma spread there and was practiced for a great long time, and yet it had no effect on many people despite their complete immersion in the teachings and culture of Buddhism. We have to be very careful not to become kind of numbed or jaded to the Dharma, where no matter how much we are around the Dharma, no matter how much we hear of the teachings, it kind of has no effect on us at all. If it has no effect on us, nothing really changes inside of us, then we don't receive a blessing. It has nothing to offer us. This happened in India, it happened in Tibet, certainly, and it can happen in America, even if the Dharma stays for a long time. Even in the short time that the Dharma has been in America, you can see examples of people who heard a lot of teaching, but nothing really got through, and eventually they just threw it away. So we have to be very careful not to be callous to the teachings in that way, where nothing really changes in us despite our great exposure to the teachings. And there's just one verse on page 44 where it says, "O Lama, protect me from indifference to Dharma," that mentions this point. Thì khi tu hành là chúng ta có một cái nguy hiểm khác cần phải để ý và tránh, tức là cái thái độ tự mãn. Thì trong đây thầy ví như cái da mà nó dày quá không có xuyên thủng được,
Thì cái điều này nó xảy ra rất là nhiều trong quá khứ, chẳng hạn như bên Ấn Độ là nơi mà Phật đã truyền pháp ở bên đó, nhưng mà cái giáo pháp của Phật đó, bởi vì cái dân ở đó rồi do những cái văn hóa, cái truyền thống của họ, rồi họ cũng không có thấm nhuần được Phật pháp, thì những người mà có thái độ tự mãn hay cái tức là có thể gọi là bị chai pháp hoặc là lờn pháp đó, tức là nghe rất nhiều Phật pháp mà tâm không có chuyển được, thì không có chuyển được cũng không có nhận được ơn phước hay những sự gia trì của pháp. Thì những cái chuyện này bên Ấn Độ cũng xảy ra, và bên Tây Tạng cũng có những người bị chai pháp hoặc là lờn pháp. Và bên Mỹ này đó là cái xứ mà mới gặp Phật pháp thì nó cũng có thể xảy ra. Thì thầy đã gặp rất là nhiều người nghe rất là nhiều pháp, học rất nhiều pháp mà họ chẳng thấy có cái gì thay đổi hết. Thì chúng ta phải cẩn thận, đừng có để bị chai lờn vì nghe nhiều pháp quá mà không có thực hành. Ở trang 44 đó cũng có cái lời nguyện là nguyện với Tổ đừng có để cho mình xa rời Phật pháp đó, tức là cho mình khỏi bị chai lờn với pháp, tức là vì do cái lý do mình tự mãn. 단다 라야 추트제다 지 추바 망보 지가 빠치 된다 망보 좀 용이 와래 근데 라마다서 양방양도 된다 송다지요 다때 바로지라 나서 대체하게 인강원이 당이 요래 추대 같은 딸이 용나 대담이다 바로지가 어다 대레와사 단딩아지 양스케 캬르두데리다야 안 까친 보래 이제 이제 배낭아도 그송툭 그띵되는 요 소수 배자다 양나 그속된다 세스근하고 된다 요나 당분하고 되는 이제 싸워 전부터래 바로 지금 망잖아 되니 바로 가와요나요 꼭 토사요나 마사요나 되라 근데 진짜 유셔와요 근데 당아도 추라 도상제야다 추라 답아를 되지 되지 쉽게 되지 냠른도고 요래와 된다 마치바 두당 넘버 3쳇다 소수 꼼촉선다 답아제야다 양나 꼼촉선다 상지 흑자다 봐 양나 상지 점단디 거런다 돈단디 상지들이다 나랑 소그지 샹타위 이르들라다 그송 투진도 소데 다침부 쳐다 요래와 딜라 두 남양 지 샹타와다 초반벌이야다 구십지야데 백까지 버리 대변도 소소가 배차 배차도 돼요 근데 까지 뭐 총대로 디나라 점단디 특히 디나라 요래와 나도 단 델레 지쇼 간데 지쇼데 나도 남가데 딴나 마탄나 배차가 강나 요래 마서 생각도 콩가 타결 추지야가 지코르kab나 제가 말와 근데 이제 콩거 송제와 추 배차도서 예사제야 때문에 같이 뭐를 두당 넘버 30 잡잡지니야 토사비야 근데 제거를 잠조가 돈바 탑샤가 나와요 용거리 와야 된다 이제 두당 넘버 30도 출라 구십지야가 삼로데 야지 땅에 맞다 아마 두그만 돼요 그래도 쇼라다 반봉 같이 보세요 거리 So, becoming callous to the Dharma is an ever-present danger. It happens a lot. In fact, the more the Dharma spreads, the more often it happens, the more this danger increases, and that's why the great lamas harp on this point over and over and over again, because they are aware of the tendency of human beings to kind of tune things out after a while. When they just kind of get used to them, they just start tuning it out and stop paying attention. And so we can see with the representations of enlightened body, speech, and mind, like pechas, the texts of Dharma teachings, and the statues, that at first we just treasure them very highly. And then after a while we
just fall into this pattern where we don't show the same respect as before. We get numb to it. And so whether these representations are in a high place or a low place, we just ignore it. We stop paying attention. So this is almost like no longer putting a special value on the Buddhas, on the Dharma, on the Sangha. And it's a sign, indication that our faith is not as stable, is starting to sag a little bit. So we always should remind ourselves to be vigilant, to keep a strong and steady faith in representations of the three jewels of Buddha, Dharma, and Sangha, and especially to representations of the primary teacher, the Buddha Shakyamuni. So when we have such representations, we should remind ourselves to respect them, to offer homage, prostrations to them, make offerings to them, to keep them in a good condition, clean around them, and so on. And this is true of the pechas of Dharma texts as well, because these texts contain the words, the teachings, instructions of the Buddhas on what to do, what not to do. These are our teachings on the path to follow. It's very, very important. Hard to find in the first place, and now that we've found them, we shouldn't reduce their value in our minds, so we should always maintain a very high level of respect, placing them in a position of honor, a high place, and so forth, and so forth. This is a very important point, so something to remind yourself to keep fresh in your mind as much as you can, to show such respect. Cái vấn đề lờn pháp đó nó xảy ra rất nhiều. Phật pháp càng truyền bá rộng rãi đó thì nó càng xảy ra nhiều. Chúng ta cũng sẽ gặp nhiều cái trường hợp mà bị lờn pháp. Thì bởi vì nghe mãi, nghe nhiều rồi đó, cuối cùng cái tâm mình nó không có phát triển cái niềm tin đó, thành ra nó lờn. Rồi thí dụ như lúc ban đầu khi chúng ta gặp Phật pháp, chúng ta gặp những biểu tượng về thân khẩu ý của chư Phật, chẳng hạn như hình tượng, kinh điển này nọ đó, chúng ta có những cái tâm rất là kính trọng, tôn kính. Nhưng mà dần dần chúng ta gặp hoài đó, cái tâm chúng ta nó lờn đi, chúng ta có thể trở thành giống như là lãnh cảm đối với những cái biểu tượng của Tam Bảo. Chúng ta không còn những cái thái độ tôn kính chân thành như lúc trước nữa, hay lúc ban đầu. Hoặc là với Tam Bảo đó, chúng ta cũng từ từ cái niềm tin nó cũng không còn kiên cố, hoặc là nó cũng giảm bớt như lúc ban đầu. Thì chúng ta phải cố gắng giữ gìn cái niềm tin nơi Tam Bảo, có được cái niềm tin kiên cố. Thì bằng cách là chúng ta phải luôn luôn tự nhắc nhở chính mình. Chẳng hạn khi gặp những biểu tượng của Tam Bảo, thí dụ như gặp tượng Phật hay là hình tượng của Phật Thích Ca, thì chúng ta phải tự nhắc nhở, phát triển cái niềm tin của mình bằng cách cúng dường, lễ lạy. Và ngay chính cái bộ pháp hay là cái cuốn sách mà chúng ta nhận đây về cái bộ Monroe đó, thì đây là những cái giáo pháp giải thích những cái chuyện nên làm hoặc không nên làm trên cái đường tu của chúng ta. Thành ra chúng ta phải có cái sự mà tôn kính, phải coi trọng cái pháp bảo này, và bằng cách tức là đặt vào những cái chỗ trang nghiêm, những cái chỗ mà nó coi như là tôn kính, và chúng ta phải luôn luôn tự nhắc nhở mình để đừng bao giờ mình bị lờn pháp. 다 또당 넘버 3챗 가상 슈바나진지 전시 박여져야 돼 때니 아니 자접져야 돼 때는 색깔 첨부를 맞아 시험에 안조 다 송요래와 안조 추비 zu그리 추듭까지 요래다 이나 추듭 마시나 양나 추라지 달록지와 되게 좋아 있나 니 chula teni dekwa sachimba saka yore degi dekwa jemba liyang chegre tena sung yore wa chu jin de xie ma taba na
산한 송도 지야가 지로가 있는 이제 송요래 조선 파트는 뭐지다 상마가 된다 송요래 근데 이제 추도 지 당보 맞이고 제니 탑신야지 제고래 마토가니 당보니 삼로 땅니 야고지 제탁도 메나 다 당보니 맞이나 야고래 마토 되니 추라주 되니 추라 땐니 직도 가마게 망보지 사셔나 링은 탑신보 쉬워 시사송아래 근데 이다 페니가 첨부 특성으로와 데리다 당보는 잡서 제거래 단지라바나니 추대 당보 맞이고 제니때 탑신야다 지야 반봉제야 돼 빼가 첨부로와 So, at all times and in all ways, we should be very, very careful about what we do. We should, as we talked about yesterday, apply the factors of mindfulness, of presence of mind, and of carefulness in everything we do, paying attention to what's happening in our minds, what we're doing with our bodies, what we are saying with our speech. Now that we have entered through the doorway of the practice of Dharma, if we don't pay attention to what we're doing, if we don't practice the Dharma the way it is taught, but to just maintain the appearance of being a Dharma person and generate wrong views and so on, then this is an extremely serious problem, very serious type of evil action. And that's why Palri Rinpoche says, and other lamas say, that if we're going to get involved with a practice of virtue, with Dharma practice, but then don't pay attention to what we're doing and generate all kinds of false and wrong actions, it would have been better if we had never gotten involved in the first place. So if you get involved in the practice of virtue and you want to follow the path, we have to be very, very careful not to maintain just the outer aspect and then do all kinds of evil actions, do wrong things. That's a very serious problem, to engage in wrong actions while purporting to practice Dharma or in the name of practicing Dharma. If we're going to get involved with the Dharma, we should do it right. Otherwise, it's a very, very serious problem. Thì bất cứ lúc nào đó hay là chúng ta phải luôn luôn cẩn thận kiểm soát cái tâm mình, bởi vì hôm qua thầy cũng đã giảng là người tu phải luôn luôn giữ chánh niệm, phải biết cái tâm của mình, nói và làm đều phải biết mình đang nói gì, đang làm gì. Thì chúng ta trên con đường tu hành Phật pháp đứng trước cái ngưỡng cửa này đó, thì chúng ta phải cố gắng cẩn thận, đừng có để chúng ta trở thành cái người bên ngoài có vẻ tỏ vẻ là người tu, mà bên trong đó thì làm những cái chuyện mà nó bậy bạ. Thì đây là những cái ác chướng rất là nặng, bởi vì nó là cái chuyện tu hành mà bề ngoài giả dối. Thì chúng ta tu mà không kiểm soát được thì ngay từ đầu thì đôi khi nó còn tệ hơn là không có tu. Thì bên ngoài đó tỏ vẻ tu hành, ở bên trong làm bậy, làm những cái chuyện mà tạo nên cái ác chướng rất là nặng, hoặc làm những cái chuyện mà nhân danh Phật pháp nhưng mà thực sự thì nó không có đúng chánh pháp. Thì đây là những cái chướng ngại, cái ác chướng rất là nặng, chúng ta phải cẩn thận, đừng có để phải vướng phải. Như là dân đồ đủ, cho nên là tôi ngã từ ngã số dẹp, làm cái cho ngã muốn là ngã số dẹp, sẽ rồi cho nên là tôi chăm đồ này, cố gắng này, nghe đến này, sẽ rồi tăng nghe đến này mà sao sẽ để cho nên là tôi nhắm chiếc đấy để tôi nhắm lên chứ, để chứ sẽ rồi tôi tự rồi nhận lại chứ, đó, đó karma cheka cho ngã chỉ muốn là ngã số dẹp, chứ ngã tôi
parallel break siona yasarewa tat tenang mega jirewa na nga to mon samna maso jes nore sarke te dayang de chidong ang jamdo ne go song te namme chido phwa ji yang do bi ra te yan. So we are coming close to noon, another 15-20 minutes. So rather than just push through, since people really haven't had a break, we should probably take a break, finish a little early so people can spend a few minutes of relaxing. And then this afternoon we will continue in the afternoon session with the internal, uncommon or unshared preliminaries, beginning with refuge, and we will also join with the teachings this afternoon, the actual practice, get a little bit of practice of these different parts of the text, and also we will complete the reading transmission up through the practice of Poa, of the transference of consciousness. What order? When will the go? The beginning or the end? Do you know? Try enough. 시도 차상도라. 시도 차상도 이제 조금 다 그. 이거는 좀 I think she means in the afternoon, will you do it in the beginning of the term or the end, or not sure? Because maybe, I don't know. When is a good time? Anytime, just if I know, then I'll. Okay. 당보 있나? 고성도 있나요? So we'll do it at the very beginning this afternoon, and we'll start from the beginning again and go through the whole thing. Bây giờ gần đến buổi trưa rồi và nhiều người cũng có vẻ mệt mỏi, và nếu tiếp tục thì chắc quý vị cũng mệt mỏi, nên thầy chấm dứt sớm chút xíu, gần 15 phút để mọi người được nghỉ ngơi tí. Rồi chiều nay đó là chúng ta sẽ tiếp tục cái phần nội của mỗi môn rô, thì sẽ bắt đầu bằng cái phần quy y, rồi sau đó quý vị cũng có thời gian để tu tập theo cái nhóm của mình. Và chiều nay thầy cũng sẽ khẩu truyền tiếp hoàn tất cái bộ môn rô này. 대다 소수까지 그 당도 나야고요라. 소대 당 남돈 시야데 까 제슈데 데레 슥 말에 남돈레와 슥라 말에 그 돈나 도 가상는 거. 나가yin. 소수 이캬당이 송쇼다 야보요. Well, as we covered in the teaching yesterday, don't look to the words, look to the meaning. So the most important thing is to understand what we're doing. And the easiest way to understand what we're doing is to rely on the language with which we're most comfortable. And so, therefore, doing the recitation and practice in the language that is most comfortable for us is probably the best idea. Thì hôm qua thầy đã nói rồi, đó là chúng ta tu tập đó phải đừng có để ý vào vấn đề ngôn ngữ mà để ý vào vấn đề nghĩa. Thì nếu mà tu mà không hiểu nghĩa, tụng mà không hiểu nghĩa thì tụng làm gì? Thì chúng ta tu đó phải tu tập với cái ngôn ngữ nào mà mình thích hợp, mà mình thoải mái nhất.
단제지 돈바 직대 감서 좀바당 단바 니오 연다 사와당 단자는 홀로 달장 지바이 단바 인랑 가시쇼 이야 오케이 lo jongya lo cheptal chini jongya te ndor duni shayo are yena da te method me pata wando cheda yorwa chedang mondo yang ne mondo yang goya ga jemsang to de da tangre shubayena teni sosu jella 라마기 아까 손톱이 신랍지 도비하기 체들이 데디다 자이라마가 신랍데 소수질라 톱 마톱 해야 되겠다 찾긴 또 되다 로중 야라라리 돼요 로중이 이 톡서 대바장야가 찾긴 야고지 단송나 다소 이 라마당 랑가 신 예네 께니 이 소소지 정원초 야당 대다가 지금 노바 첨보지 통거요아래 얘기다 나도 도몽시 원로 골라다 지 통총라고 마야 통첨보지 해야 돼 백가 첨보래 상마가 딱가 투글라 녀로나 This morning, we had a pretty brief explanation on how to train our minds through the common external preliminaries. And this practice of training our mind through these contemplations, is this on? I can't really tell. Is it working? Is not something that we can just skip over or leave out. It's something we really have to do. If you were to wonder or ask what is the main reason why we do Linlundra, why we practice these preliminaries, it is to make ourselves ready to be able to receive the blessings of body, speech, and mind of our teachers in our own mind in a very effective way. It is a method to that. And so when we train our minds, when we gather accumulations and remove obscurations, what we are really doing is paving the way or preparing the way, making ourselves ready and suitable to receive such blessings, so that the Guru's mind and our own mind can really blend together inseparably in a meaningful way when we receive the indication or pointing out of our own mind by the Guru. It becomes something that's very powerful and effective. So doing the preliminaries is not just some insignificant step to get through, to get over to more important things. It's a very important practice in itself. And so this is something that I would please ask you to retain in your minds always. Thì sáng nay chúng ta đã đi tóm lược qua những cái điểm chính để pháp và
luyện tâm của cái bộ control, cái phần ngoại. Thì cái pháp này đó là chúng ta tu tập bằng cách do cái sự tư duy, suy niệm và nghiền ngẫm. Thì không phải đây là những cái lời tụng suông, mà quý vị phải thực sự tu tập thì mới đạt được cái ý nghĩa của pháp này. Và cái pháp này không thể thiếu được trong cái con đường tu của chúng ta, mà chúng ta phải thực sự nghiền ngẫm nó thì chúng ta mới thấm được. Thì lý do mà chúng ta phải tu tập cái bộ control này đó là để chuẩn bị cho chính chúng ta để sẵn sàng nhận được thân khẩu ý của Đức Bổn Sư của mình một cách rất là hữu hiệu, một cách rất là đầy đủ. Thì muốn tập đó thì chúng ta phải tập nhiều lần. Khi tập nhiều lần rồi nó mới có đủ cái năng lực phá những chướng ngại trong tâm của mình, phá những cái chướng, thì lúc đó mình mới nhận được cái sự gia trì từ Đức Bổn Sư của mình. Thì khi nhận được gia trì của Bổn Sư của mình rồi thì lúc nào đó mình mới có thể hòa nhập tâm của mình với Đức Bổn Sư của mình. Thì lúc đó mình mới có thể, khi Đức Bổn Sư của mình khai thị Phật tánh của mình cho mình mới nhận được. Thì cái quan trọng đó là làm sao để nhận được Phật tánh. Thì vì cái tầm mức quan trọng của cái bộ này đó là quý vị phải thực sự tu tập, đừng có bỏ qua, đừng có thiếu sót trong cái pháp tu của mình. chúng ta đi dùng để chỉ có sẽ cái nhân thế gì